22. All right, of course, we begin with the situation in Merrow County. Kawira Mwangaza, an independent candidate, won that election, becoming the third governor of that county, of course, defeating Kiraitu Murungi, who was actually number 3 in terms of rank. The second one was Mithika Linturi, who is the outgoing senator of Merrow County. And you can see for once that county is going to have a female governor, but also the situation that you find that county now in, the governor serves a single term unless Kawira Mwangaza changes that situation. Na Kawira Mwangaza Sam aliweza kupata kujizolea kura nyingi zaidi, kura 209,148, jambo ambalo limeonekana kufurahishwa na wengi, manake sio matarajio ya wengi kuhusiana na kwamba sio wengi walikuwa wanamfahamu. Naam, lakini baadhi kumbuka vile vile kwa mambo ambayo anayafanya kule katika masuala sana ya dini na imani yake, amekuwa akiyafanya mengi, baadhi wanamfahamu, na pia vile vile labda kitu ambacho ametoa funzo kwa ulimwengu wa siasa ni kwamba wakati mwingine chama na miungano inashindwa nguvu mahali ambapo wananchi wanajua tabia, uwajibikaji wa kiongozi. Kumbuka kwamba Kiraitu Murungi, gavana alikuwa yuko madarakani chini ya mwamvuli ambao una wafuasi mkubwa. Ukiangalia naye pia vile Mithika Linturi chini ya mwamvuli ambao una wafuasi mkubwa, lakini kama mwaniaji huru akaweza kupata kura nyingi na kuwashawishi wapiga kura wakampa nafasi ya kuwa gavana. Mara nyingi nakuwa nafikiri pia ni vigumu sana kwa waniaji huru kuweza kupata viti. Tumeona mara nyingi waniaji huru labda kwenye viti vya MCA huku chini, lakini nafikiri Kawira Mwangaza ameshangaza wengi kwa kupata ugavana na akiwa ni mwaniaji huru. Na pia isitoshe kwamba ni mwanamke. Sema kitu ni ukweli kabisa. Na mbali na kaunti hiyo, tuangalie magavana wengine ambao walipata kura chache. Ukisema walibwagwa wanasikia vibaya, tuseme wale ambao walipata kura chache. And in Nakuru County, the winner for the governorship seat is Susan Kihika, having defeated Lee Kinyanjui with you have 440,707 votes. Almost double, isn't it? Kabisa. Lakini itakumbuka kwamba kwa hivi sasa Lee Kinyanjui anasema kwamba anaenda mahakamani. Anasema kwamba ana dispute hizo matokeo ambayo yaliweza kutolewa kutoka kaunti ya Nakuru. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni sisi tutaliangazia, lakini inavyokuwa kwa hivi sasa Susan Kihika ameweza kujizolea kura nyingi zaidi kushinda Lee Kinyanjui. Na ukiangalia safari yake ilianzia mara kwanza alijaribu kuwa kama mbunge kupata kura za kutosha, akajaribu tena mwaka 2013 akapata kura ya mwakilishi wadi, na pia vile vile akabahatika kuteuliwa kama spika wa kwanza wa kike katika bunge la kaunti ya Nakuru, na baadaye mwaka 2017 amekuwa seneta. Mwaka 2022 anasubiri kuapishwa kama gavana wa kaunti ya Nakuru, kaunti ambayo imevunja historia kwa sababu walio chini yake idadi kubwa pia vile vile ni wanawake. And again, she becomes the third governor, another county that has been changing their leadership every single term. So if she continues to be governor, bearing in mind that Lee Kinyanjui says that he is going to contest, if high election is upheld, then it will be upon her to ensure that now she breaks that what sort of appears to be a jinx for the governors who've been elected in that county. Kuchaguliwa huku labda ni kutokana na umaarufu wa watu ama wa wagombea, ama saa nyingine inatokana pia na ile tunaita wave. Kwamba upande huu kwamba kulikuwa na mrengo fulani ambao una nguvu zaidi, basi ukisimama na mrengo huo inaweza kuwa ni bahati yako, ule upepo ukikuangukia wewe basi. Na pia ukizungumzia masuala ya wave, labda tuweza kuzungumza kwa kidogo kabla tuende kaunti nyingine, ni kwamba kuna watu wanaweza sema labda wave haikuwa na nguvu, kwa sababu ukiangalia kuna binti ambaye ameweza kupata kiti kwa tiketi ya Jubilee katika eneo bunge la Bahati, na akaweza kumwangusha mwaniaji wa tiketi ya ubunge aliyekuwa ana tiketi ya UDA. Kwa kwamba kama kweli wave ilikuwa kwenye ya UDA na kwenye kwanza sehemu ile, mbona huyu wa Jubilee akapate? Na maanisha labda wananchi wameangalia uwezo wa mtu. Saa nyingine inatokea hivyo, Rashid, kwamba mtu anaangalia kwa haangalii chama. Anaangalia kwamba huyu ana uwezo wa kutuongoza, basi nitampa kura yangu, mbali na nguvu ama wevu ambayo ya mrengo fulani wa kisiasa. Mara nyingi pia hutokea hayo.
Even if you look at Nakuru County, I think they have, is it 12 constituencies? And out of those, you find that 10 elected MPs are from UDA, and Jubilee got 2 seats. That is one of them being Irene Njoki of Bahati constituency. Then the other one is Samuel Arama, still in the, is it Nakuru Town? Nakuru Town West. So if you look at it, again, those areas are a bit cosmopolitan, but majority of the seats have gone to UDA. So there is some evidence of a wave, but then again, you find also, even in 2013, Liki Nyanjui won. The wave in that county was a Jubilee wave. In that is 2017. In 2013, Governor Kinuthia Mbugua won. He was under TNA, so that would appear that at that time the wave was also for the Jubilee coalition and specifically TNA in that county. Na bila shaka tunaendelea kuangalia baadhi ya magavana. Tukisonga mbele tunaenda katika eneo la Pokot Magharibi. Nafikiri pia Lulu, ushindi huu umezungumziwa sana. Kwa sababu John Lonyangapuo na chama chake na mambo alikuanza kuyafanya maeneo yale, watu wengi kwa wana imani kwamba atawashawishi wapiga kura wa eneo la Pokot Magharibi, lakini ukiangalia Simon Kachapini ni mzoefu wa masuala ya kisiasa, na akaamua kwamba wacha nirudi tena nijaribu kuangalia uongozi unaendaje mwaka 2022. Watu wakasema kweli tukumbuke jana, tuache hii leo, tuangalie itaelekea vipi Pokot Magharibi. Na mkiangalia Lonyangapuo sio mgeni serikalini, kwa ameshawahi kuhudumu kama PS wa industrialization wakati wa utawala wake hayati Rais Mwai Kibaki. Na hapa siku hii leo Simon Kachapin basi ameweza kujizolea kura 86,476 kwa tikiti ya UDA. Na tuzungumze swala moja labda pengine Sam, kwamba unaonaje ukimzungumzia Kachapini ni kwamba wale magavana waliokuwa wa kwanza katika mfumo wa ugatuzi, baadhi yao walikosa nafasi hiyo mwaka 2017 na hivi sasa wengi wao wamerudi uongozini. Wamerejea. So Kachapin, of course, having been one of the pioneer governors and was defeated by Lonyangapuo in 2017. Lonyangapuo at that time was running on a Kanu ticket alongside his deputy governor, Atundo Nyang. In this election, both the governor and the deputy governor were running for the same seat. Atundo Nyang, the deputy governor, got about 2,000 votes plus a few hundreds. And if you had to take that score by Atundo Nyang plus what Lonyangapuo got, it's actually more than what Kachapin got. So you wonder if they decided to reconcile their differences, never mind that they had a very difficult 5-year term during which the deputy governor was abroad for so long, maybe they would have retained that seat. But I think the most amazing thing to see was Lonyangapuo conceding and wishing Kachapin the very best. And of course, it's something that we haven't seen in previous elections, Babu. Nafikiri ni jambo la kuvutia kuona kwamba baadhi ya wale waliokuwa magavana zamani wameweza kubwagwa na waliokuwa magavana mwaka 2013. Wamekuangalia utendakazi wako kwa miaka 5, wakaona labda hufai, wanasema afadhali wakalinganisha na ule wa kwanza. Ndio Waswahili wakasema afadhali jini unasemaje, likujualo halikule likakwisha. Na hizo ni picha za moja kwa moja hizo kutoka Kwale. Huyo ni gavana mteule Achani, tumsikilize anayozungumza. Mawaziri ambao tumeandamana na wao, waheshimiwa wote, kina baba vya zangu, mama vya zangu, vijana, kina mama, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mara nyingine tena ameturudisha ndani ya tiwi magodoni. Na leo hii tumekuja kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Leo hii wakati ule wa nyuma tulikutana kwa sababu ya kuambizana kuhusu tarehe 9. Lakini leo hii tumekuja kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye aliitikia dua zetu. Leo hii mkaza mwana wenu, shemegi yenu, mtoto wenu ni gavana wa jimbo la Kwale, Mama Fatuma Achani. Tuna haki zote za kumpatia Mwenyezi Mungu shukrani na pia kuwapatia wananchi wa Kwale shukrani.
Na pia ningependa kupeana shukrani zangu za dhati kwa mstahiki Gavana Salim Mvurya, gavana wa jimbo la Kwale, ambaye ndio amekuwa kiongozi wa timu hii. Wapi kelele ya Mvurya? Tunapenda tumshukuru sana mstahiki gavana kwa kutuongoza katika safari hii, na leo hii mama Achani amekuwa gavana wa jimbo la Kwale. Ningependa pia kumshukuru bwanangu Bwana Ali Kanga, ambaye katika safari hii amekuwa bega kwa bega na mimi, na yeye pia ametusaidia sana enya china magodzoni hinya. Naona watu wa nyumbani machejani wananivalisha ni yamekuwa. Shukrani sana. Na huyo ni gavana mteule wa Kwale Fatuma Achani, ambaye hapo awali alikuwa ni naibu gavana chini ya Salim Mvurya, na sasa mwaka huu ameweza kusimama kivyake na chama ama muungano wa UDA na ameweza kunyakua kiti hicho, hapo akizungumza na wafuasi wake akisema ni sherehe hizo za kutoa shukrani kwa kuweza kuchaguliwa kuwa gavana wa kaunti ya Kwale. Lulu labda na Rashid, manake hii ni nafikiri ni kaunti yenu hii, labda kama kuna chochote mweza mkatuongezea. Ni miongoni mwa wale wanawake 7 ambao waliweza kuchaguliwa kwa magavana kutoka watatu hadi wa 7 kwa hivi sasa. Na bila shaka sijui kama tutaweza kumsikiza tena, kama mwelekezi wetu atuambia kwamba tutaweza kumsikiza anasemaje kwanza, alafu tutazungumza kama watu wa Kwale County. Ama nustarabu ndugu zangu. Na nataka niwajulisha ya kuwa mama Achani pia ako na watu. Na nataka niwajulisha kambi hii ina sitting governor. Governor leo hii akiamrisha vijana na mimi nikiamrisha vijana, hii Kwale itawaka moto. Ndivyo ama sivyo? Tumewavumilia, lakini nataka niwapatie notice. Mimi kama gavana wa pili wa jimbo hili, nataka niwapatie notice. Kama wameshindwa kwa debe, waende kotini, pia mimi ni wakili. Tutapambana kotini, whatever the kama mambo yatatokezea, niko tayari kivyo vyote. Wasiniangalia kama mimi ni mwanamke, wakaendelea kuniintimidate. Waache kutuintimidate. Mimi ni mwanamke lakini nimepitishwa kwa haki. Tumepiga kura kwa haki na nimepitishwa kwa haki. Kama mtu anajisikia aliibiwa, kama ana hakika kama aliibiwa, naende kotini, tutapambana kotini. Lakini waache kupoteza amani. Waache kupoteza amani ya kaunti. Hii kaunti inahitaji kuendelea mbele. Sisi kama tumeamua maisha yaendelee bwana. Yeye mtu mmoja kama alikosa ajira ya ugavana, asihatarishe maisha ya vijana. Kama anawapenda hao vijana, badala ya kuambia wakashike mawe, awapatie ajira. Ndivyo ama sivyo? Lakini nataka kuwapatia tena tahadhari ya kuwa wasiniangalia tu kama mwanamke. Mimi ni mama ya mtu, mimi ni mke wa mtu, mimi ni mtoto wa mtu. Lolote litakalonipata mimi, wao nao pia watachukua responsibility. Hii mambo ya kuwa wanaendelea kunyanyasa mwanamke, mimi nimepigania hii nafasi, sikupewa tu hivi hivi. Nimezunguka, nimetafuta kura, kila Mkwale ni shahidi. Walitumia matusi yote, wakatumia kila propaganda, lakini mama Fatuma Achani huyo akihutubia wafuasi wake huko Kwale, akiwaeleza kwamba wale ambao hawajaridhishwa na matokeo hayo wanaweza kwenda kotini badala ya kutumia vijana kuzua ghasia katika sehemu hiyo. Hapo awali, kabla turudi kwa Achani, nilikuwa nimemuuliza Rashid na Lulu kwamba hii ni kaunti yenu, kwamba kuna chochote ambacho mwaweza kutuambia ambacho labda hatukijui sisi. Nafikiri kaunti ya Kwale imekuwa na ushindani mkali tu sana katika kiti hiki cha ugavana. Tukiangalia kina Chirawali Mwakwere ambao ni wanasiasa
tu wazoefu katika kinyang'anyiro hichi tena. Pamekuwa na Profesa Amadi Boga alikuwa ndani, Bwana Lunganzi kwa tiketi ya PA miongoni mwa wengine, lakini kitu ambacho labda tukizungumze na wachanganuzi ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo gavana ambaye amehudumu kwa miaka 10 anamuunga mkono naibu wake kutafuta kiti cha ugavana, kama vile kaunti ya Kwale tumeweza kuona, lakini ukienda kaunti jirani kama vile ya Mombasa unaona kwamba kuna gavana ambaye amemaliza miaka 10, naibu wa gavana wake anatafuta kiti, lakini gavana anaunga mkono mbunge katika eneo hilo. Watu wakasema kwamba inaweza kuwa pata potea. Kuna wale wengine waliounga mkono wamepata, na hata kuna kaunti ilikuwa inazungumza Sam kwamba gavana yuko kinyang'anyironi, naibu gavana pia yuko kinyang'anyironi. Hii mweza izungumziaje, pengine tukianza na Profesa Ezron Mugambi? Nashukuru fahari yangu kila wakati kufika hapa kwa sababu hiyo. Nafikiri tukizungumzia kuhusu ugavana kwa jumla, naweza kusema kwamba kupewa jeki na yule gavana anayeondoka baada ya miaka 10, nafikiri ni jambo zuri kwa wale ambao hasa ni manaibu wao. Na nimetathmini nikaona kwamba katika hali mbalimbali katika kaunti zetu, magavana ambao wamefaulu kama Fatma Achani pale Kwale, wamefaulu kwa sababu ya kusaidiwa au kisiasa kuungwa mkono na yule gavana anayeondoka. Kwa hakika ukimsikiza mwenyewe amesema kwamba anashukuru, maana yeye ndiye alikuwa anaongoza kampeni zake. Pili, kwa sababu wale magavana wa kike wengi ambao wameshinda leo, utaona kwamba si magavana ambao wamejitokeza kwa mara ya kwanza siasani na kushinda. Ni wanasiasa ambao wamekuwa na vyeo fulani. Fatma Achani amekuwa naibu gavana. Ukienda Merrow utaona kwamba Kawira Mwangaza amekuwa mwakilishi wa kike kule Merrow. Ukiingia Nakuru utaona kwamba Susan Kihika amekuwa seneta wa pale. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ulezi ambao hasa wanasiasa wa kike wanapewa kwa kuteuliwa au kwa kulezwa katika sehemu nyingine, nafasi ambazo wanateuliwa au wanapewa, inawasaidia kuingia na kupata nafasi nzuri ya kujizolea nafasi kubwa zaidi. Na hili ndilo jambo ambalo limetokea kwingi. Ukiangalia hata sehemu ya Homa Bay, mwakilishi wa kike kule Gladys Wanga amekuwa kwenye wadhifa huo, sasa ameingia ugavana, na ulezi kama huo umesaidia. Vile vile nafikiri kujibu swali lako, ni kweli kwamba faida ambayo wanapata wale ambao wamekuwa manaibu gavana kutokana na wale ambao wanamaliza hatamu zao ya miaka 10 inasaidia pakubwa kwa hakika katika kuwalea na kuingia katika nyadhifa kama hizo. Maana kando na urais na naibu rais, tunazungumzia kuhusu ugavana kama cheo ambacho ni kikubwa ukilinganisha na siasa zetu na nyadhifa zingine. Kwa hiyo nafikiri kuna faidi kubwa kwa wale ambao wanapata. Hatuwezi kusema ni pata potea kwa 60%. Mimi naweza kusema kwamba inasaidia na imesaidia pakubwa ikiwa gavana anayeondoka anamunga mkono yule ambaye anaingia. Katika sehemu nyingine haikuwa hivyo. Ukihesabu kwa mfano Kisii na sehemu nyingine, utaona kwamba wale magavana ambao walikuwa wanaingia kwa hakika hawakuwa wanaungwa mkono na wale ambao walikuwa wakiondoka, na walipata shida nyingi. Baadhi yao walishinda, lakini ilikuwa vigumu kwao kushinda, na baadhi yao actually walishindwa kwa sababu hawakupata faida ya yule ambaye anaondoka kumuunga mkono. And for you, Dr. Likaka, what is this that contributes to candidates or governorship, the governor and the deputy governor, that helps them to have such a relationship that even after serving a full 10 years, you can hand over to your deputy, you can support them without feeling as if you're making the wrong decision? What is that defines such a relationship, so that we even talk about Kwale as the exception here? Mimi kwa mtazamo wangu, nashukuru kwa nafasi hii. Kwa mtazamo wangu nitasema kwamba ni kulingana na vile wameweza kutenda kazi pamoja, kuingiliana pamoja, na ndio hivyo ikiwa Salim Mvurya ametenda kazi yake vizuri na anaona kwamba Achani anafaa, aliona kwamba pengine atajiendeleza kiasi fulani kupitia kwa Achani. Kwa sababu wimbi lilikuwa linakuja na hiyo nafasi mbeleni ilikuwa upande wa ODM. Ikiwa wangeweza kubadili kidogo, basi ODM ingeweza kupata hicho kiti. Na ilikuwa vyema kwamba Salim Mvurya pengine ampe huyu naibu wake nafasi hiyo ndio aweze kuhifadhi hicho kiti. Pili,
ukumbuke kwamba katika siasa za pwani tumeona wamama wakijitokeza, na kama huyu ni nafasi nzuri upande wa gavana kwamba anawapa wamama nafasi ya kuongoza, kwa sababu kuna wale ambao wamedhani kwa wingi kwamba wamama wa pwani hawezi kuongoza, na ndio hivi Salim Mvurya anajaribu kupeana statement fulani kwamba wacha tumpe mama na tuone utekelezaji wake vile atafanya. Lingine ambalo tutaangalia katika siasa zetu zote kitaifa, sio lazima uweze kumuunga mkono naibu wako, italingana vile mmekubaliana. Lakini wakati fulani tutapoona taswira ambayo imetokeza kwenye kitaifa hapa, hata kule mashinani bado shida ni hiyo, kwa sababu kama umetoka mremo mwingine ama pengine mlikosana hapa na pale, basi si lazima uweze kumuunga mkono. Uko na haki yako kumuunga mkono yule yote ambaye atasaidia, kama pengine uko na nia kuona kwamba unataka kaunti yenu iweze kuendelea mbele. Lakini kwa mpiga kura, unajua, anaweza kuisoma tofauti. Anaona ni kwamba tunasema mathalan Kwale, Salim Mvurya bado anataka kuendelea kuongoza, lakini anamweka mama aonekane kwamba mama ndio anaongoza. Kuna wale ambao labda walishindwa kupiga kura akisema nikimpigia huyu ni sawasawa na kumrudisha yule mamlakani. Ndio hivyo, wako na haki, na ndio hivyo, kwa sababu inalingana na mtazamo ya hao ambao unasikia kwamba kuna hao ambao wanaungana kupinga uongozi wake, ama vile amepita hizo kura. Kuna wale ambao wanapinga, na kuna hizo dhana wengi wanaona kwamba Salim Mvurya anataka kujiendeleza kupitia kwa mama Achani, na watakuwa wanaelekea kwenye mahakama kuona vipi wataweza kutafuta kunyakua uongozi kutoka kwake. Na kabla swali tupeleke sehemu nyingine pengine kwa dakika moja tu, Profesa Zoran Mugambi. Tumezungumza kuhusiana na wale ambao wanapewa support za magavana anaondoka, lakini wapo wale ambao gavana anaondoka lakini anamgombea mwingine wa ugavana anampigia debe, na kuna naibu wake ambaye yuko pale ndani katika Kenya. Je, huwa inamaanishaje katika uongozi wao ulivyokuwa wao kama gavana na naibu wake? Katika kaunti nyingi uhusiano uliopo kati ya gavana na naibu wake si mzuri, kwa sababu kwingi tukizingatia miaka hii 10 ambayo imepita, tuliona katika kaunti nyingi wale magavana wakiwanyima nafasi ya kutenda kazi manaibu wao. Ukiangalia kwa mfano Machakos, kulikuwa na shida kubwa kati ya gavana aliyekuwepo na yule naibu wake. Na katika kaunti nyingine ambako ukiangalia kaunti ya Nyeri, kulikuwa na matatizo makubwa ambapo kulikuwa na malalamiko, naibu gavana akisema kwamba sijawahi kupewa kazi, nipo tu nafika kazini napata mshahara wala sina kazi. Mahusiano kama hayo ndiyo ambayo ilifanya yule naibu gavana sasa akitaka kuchukua hatamu baada ya miaka 10, unakuta kwamba kidogo anamuunga mkono mwingine tofauti akilinganisha na yule ambaye wamekuwa naye ofisini. Lakini katika sehemu ambazo walikuwa wanafanya kazi vizuri kwa pamoja, na tena wawe katika mrengo mmoja au chama kimoja, inakuwa rahisi, kwa sababu wakati ambapo wako kwenye mirengo tofauti ama chama tofauti, kidogo tena inakuwa shida kumuunga mkono, manake mambo yao yanakuwa mambo tofauti. Naam, shukran sana Profesa Zoran Mugambi. Na sasa hivi tuelekee wapi, Sam Gituku? Tumsikilize Swale ambaye kuna... Naam, asanteni. Ni kwamba tunakwenda moja kwa moja Bomas of Kenya, ambapo waandishi wetu Francis Gashuri na Waihiga Mwaura wapo tayari kabisa kuweza kutufahamisha ni yapi ambayo hadi sasa yanayofanyika katika ukumbi huo wa Bomas, ambapo ndio kura za urais zinaendelea kuhesabiwa. Tuanze na Gashuri kwa sababu nadhani utatuzungumzia Kiswahili, alafu baadaye Waihiga atatupasha kwa lugha ya Kiingereza. Gashuri. Naam, asante sana Rashid na kikosi kizima hapo studio. Sijui mbona hukuanza na Waihiga, kwa sababu pia tumejaribu sana kumfunza Kiswahili Waihiga, lakini pia najua hii ni nafasi nzuri sana kwangu. Nimetaka siku zote kumtesa Waihiga kwa kutumia Kiswahili, na sasa nimepata nafasi hiyo hapa katika ukumbi wa Bomas, na niko tayari kumtesa sana kwa kuzungumza naye Kiswahili, hata kama anapenda English. Lakini ili nisimtese sana, leo ni Jumapili na sio siku ya mateso sana. By the way, Waihiga, we've lost sense of time and count of time. Until somebody reminded me that today is Sunday, I had lost that. I don't know whether you've kept track of the days. I've actually twice on air declared the wrong days. Lakini nilikuwa nataka kwanza Gashuri kukuambia kwamba mwenye ungependa kutesa lazima akubali
kuteswa na nimekataa hivi leo. Pia wahenga husema kwamba Roma haikujengwa kwa siku moja. So sasa si utanipea siku kadhaa ndio niendelee kujifahamisha na hii lugha. Fanya hivi Wahiga, tafuta Rashidi awe mkufunzi wako, personal tutor, akufunze Kiswahili. Lakini pia wakati huo nunua kamusi ama mwambie Faiza na Miswale na Jamila wakupatie moja kama zawadi. But be it as it may, so far the process is moving quite rapidly. So far 182 constituencies have had their results declared by IEBC Chairman Wafula Chebukati in person or the commissioners who are working with him in this process. The verification process is continuing quite fast, unlike what you saw yesterday and the day before yesterday. So one can do some quick math and see from 291, and people are asking us why 291? It is 290 constituencies, what we call the single member constituencies, plus one constituency representing the diaspora community that voted in this election, but only voted for the presidential seat. So 291 forms 34B. So far 182 forms 34B have been verified, validated, and results from those constituencies announced. So quick math tells us we still have quite some distance to cover from 182 up to 291, tells you we have 100 plus to go. But one gets a sense, however, that the pace has picked up here. And I actually was speaking to one of the agents of the presidential candidates earlier today, and she told me that they've actually cleared about 40 constituencies that have not been announced yet, but they are part of the team obviously going through them. So we expect that within the next hours or so, the commissioners will be going up there to read numerous results from various constituencies that could leave us with the possibility of a declaration, Gashuri, by tomorrow. That's the hope of many here. I've gotten to speak to players on different sides, and they are hoping by tomorrow afternoon, I don't know what you're hearing on your end, that declaration could have been made. I hear similar things, Wahiga, because speaking to quite a number of them, they were hopeful that today, Sunday afternoon, this process would be done and dusted and the winner declared. But clearly looks impossible. And remember, Wafula Chebukati told us that he will not announce a winner at night or in darkness. He will want to do that during the daytime. So, I mean, we were very few hours to darkness. So if that was if his position then was to hold and the process is still going on, we still have 100 plus forms 34B to be dealt with and the results to be announced. It clearly looks impossible to do that now. But still, there's time to do that tomorrow. And if worst comes to worst, there's still Tuesday, because I was talking to one of a very senior lawyer here, and you are present during that discussion. I don't want to talk about who that is, but his argument was that if you look at Article 138.10, it says 7 days after the presidential election has been conducted. So that after, you don't count the day of the election, that is on Tuesday. So then it means that the first day after the election will be Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So Tuesday becomes the last day for Wafula Chebukati, the IEBC chairman, to announce these results and finally tell us who is the 5th president of the Republic of Kenya. So there's still some time to go, even if this process was to go even slower for whatever reason, for whatever reason this was to go slower. It still has about 2 days to deal with. But looking at it, the remaining forms 34B vis-a-vis those that have been dealt with, I would say so far so good. So far so good. I know back in 2017 it took Kenyans about 4 days to know the results of the presidential race. In 2013 about 6 days. There could be a new record here if the commission goes all the way up until Tuesday. One of the things I also noticed, Gashuri, as I made my way here is the security arrangements. Absolutely. 3 layers. Very different from what I saw. I was here about 3 days ago or so, and I hope it's what is contributing to the relative calm that we're now seeing on the floor of this auditorium here. At the gate as I got in, I saw Governor-elects barred from getting into this premises, and others who got in were actually ushered to holding rooms and not allowed into this auditorium because we were walking in with a lot of their supporters, and there were concerns that if different supporters of different camps all converge here and meet in this auditorium, then we're going to have a problem. And there were all manner of conspiracy theories yesterday that, probably the number of people who are getting here would easily disrupt this process and cause a pandemonium. Even some tried to make away with the forms that were being verified and validated. So, and you saw quite a number of situations that probably would point to that. But the good thing is that the security officers were able to take charge, and IEBC commissioners were able to give instructions that only those who are actively participating in this process of verification and validation would be allowed into the auditorium. Anyone else
wait outside there or watch TV, watch the proceedings on TV like any other person. And that is understandable, Wahiga, because the political drama that happened here late last night and some parts of the day before yesterday were a serious threat to the process going on smoothly. And remember, this is a time-bound kind of a process. You don't have the luxury of doing it for forever, you know, for many days as you would wish. I mean, there are 7 days to deal with this and deal with them with finality. And remember also, there are some pertinent questions that IEBC chairman and the commissioners are dealing with that were raised during the Supreme Court petition. Did you verify the results before you announced them? How would you account for those results? So those questions are being answered on this auditorium, on the floor of this auditorium. So any political drama would slow down the process of answering those questions and would probably be one of the issues that would be cited if a petition was to be filed. So there's good sense in what the IEBC chairman and the team has done in ensuring that only those who have serious business here, business that is dealing directly with the verification and validation of the forms, are allowed here. Anyone else, stay away, allow the process to move on swiftly, because the presidential candidates have their agents here. They selected those agents to represent them in the process of verification and validation. Some of the politicians from across the political divide who are here, you would say they were not adding a lot of value to the process of verification and validation. Actually, you would argue that they were doing the contrary, because when these ones raise issues and these ones raise issues, the process here at the auditorium was stopping to allow the political drama to settle down so that the process can continue, which I think was working in reverse to what the expectations of Kenyans are. Because, I mean, speaking to quite a number of them, when you're here, and I also think you've done the same, Wahiga, guys are calling you, what's happening? Hii kitu itatangazwa siku gani? Unfortunately, mimi sina answer, and I don't know whether you have the answer, itatangazwa lini. I've told people it will be announced when Wafula Chebukati stands there and makes that announcement. I think that's the safest thing to say at this particular moment. Of course, some of the other things that we've noticed here, Gashuri, is I don't want to say the increasing presence of observers, but EU observers are here. We know a strong delegation from the African Union actually came in earlier this afternoon, led by the former president of Sierra Leone, Ernest Koroma as well. And I know they are in meetings now with the IEBC as well, playing a crucial role for an election that, and I've said this yesterday, that the whole world is watching. Absolutely. And look at the number of observers who are sent to come and just monitor this process, and you'd understand how critical Kenya is in the region and beyond the region. I met EU observers while I was covering this election in Thika. I met African Union observers at St. George's Primary School and various other places. Even in Mashinani, you know, I was in Kiambu County on Tuesday, and out there I saw quite a number of observers, even from local agencies, from East Park, from IPOA. All of them were observing this election. Tells you how critical this election is. And being a transitional election, you know, we are moving from from a president who is serving his second and final term to a new president. You can understand the intricacies that are around it and the competition for the top seater. And so the sensitivities around it, even based on how we saw the intense campaigns being conducted, and more so, look at the numbers that are coming from various places. It's a very, very close race. So it has to be dealt with very, very closely, and the process of midwifing, the process of another new government, a new dispensation, must be done in such a delicate manner, because anything wrong could have, you know, ramifications that are not very useful for our country. And that probably would explain the number of observers that you see making their way here, because of the sensitivity of this election and the crucial place and the critical place that Kenya holds regionally and internationally. I was actually looking for the numbers that IBC chairperson Wafula Chebukati gave us on the eve of the election. 120,731 foreign and domestic observers had been accredited by the IBC to oversee this process across the country, together with 4,850 journalists. I'm grateful not all of them are here, otherwise we wouldn't be able to make sense of what's happening here today. But one of the things, Gashuri, that takes me back to 2017, I was here just after polling stations had closed on that was the 8th of August, August 2017, and results started streaming in on the screens behind us. And immediately you could see agents of various candidates trying to reach IBC officials to ask them, where are those results coming from? What is the basis of this? And some even stormed out in a huff.
a markedly different scene from what we are seeing right now. And I know many Kenyans have complained. We want to see those numbers. We want to know what's going on. But you then see an IEBC that is more careful, more cautious, more calculating in how they handle the process, bearing in mind that decision by the Supreme Court back in 2017. The Supreme Court decision of 2017 was extremely hard for IEBC. Actually, IEBC got a heavy stick from the judges of the Supreme Court. If you read the full judgment, you would see how the judges were ruthless in pointing out the irregularities and the illegalities that were committed during that election. You could tell, even from the proceedings, how the IEBC lawyers had a tough time responding to some of the questions that were being raised by the judges. I still remember one pertinent question that was raised on the discrepancies between the presidential vote numbers and the numbers for other candidates. And I remember the judges asking the lawyers, so are you saying some guys walked into a polling station, were given only one ballot paper for the presidential election, cast it and disappeared? So what happened to the other 5 ballot papers? And I saw, kwa Kiswahili Rashid atakwambia walikuwa natafuna ulimi. They had a struggle in answering that question. Then the second question was, did you verify those results or did you just announce them? Even you look around here, there are various screens, but you will not see the screen as any tallies, any total tallies. All they are doing is the results that are being announced and declared at the podium. Those are the results that you see being streamed there. For example, that constituency. Per constituency, like what you see now on this screen is Juja constituency, and you look at the numbers now Kabete. If you look at the numbers that are being announced, are the numbers that were being announced right there. So it tells you how delicate this process is. But I also see an IEBC that is very, very cautious, so that it does not repeat the mistakes of 2017. Even the number of ballot papers that were printed, they were printed exactly per polling station. If a polling station, let's say, has 350 registered voters, they were printing 350 ballot papers for the president, for governor, for county assembly, for woman representative, and for the senator, for example, and even member of the National Assembly. Specifically, the assumption being not everybody will come to vote on that particular day. And if, for example, you make a mistake with your paper and you'd want it corrected, you will get a substitute paper, but it will be marked clearly that it has happened and put in a tamper-proof envelope. So you see an IEBC that is extremely cautious and also insisting that you have 7 days, let the process go on slowly but steadily, and no room for mistakes. And probably even if there was to be a petition, IEBC is trying very much as well as it can to minimize a situation that would result in another nullification. That's how I read it, and probably explains the situation that we see here at the Bomas of Kenya. Now that you've waded into the territory of a petition, let's talk a bit about that. We know, as per the law, the chairperson will make a declaration of the president-elect before Tuesday midnight, or at least Tuesday 5 p.m. because he wants to announce while the sun is still up. After that, any aggrieved party has within the next 7 days to move to court, and that court petition needs to be heard within 14 days. Talk to us about that and some of the decisions that will need to be made about what sort of evidence one will need to think about presenting before you consider a constitutional petition. Look at it this way, Wahiga. For whatever reason, there will be a petition. For whatever reason, there will be a petition. Put your money on it. I can put my money on it. There will be a presidential election petition. And I say so because even as this process continues, you can see a lot of evidence gathering. You can see folders and folders of various candidates and their agents. They're piling folders and folders of the forms that they're getting from the auditorium floor. That gives you the clearest indicator that other than the verification and validation of these results, it's also a process of gathering evidence for the various parties in this presidential election contest. So it tells you that most likely, on a scale of 1 to 10, I would put it at 9, that there will be a petition. Most definitely there will be a petition. And one of the grounds, for example, would be if there are discrepancies between Forms 34A as they were written at the polling station and as they are on the portal, vis-a-vis the results that are on Form 34B as brought here by the returning officers and as posted on the portal. That would be one ground, if there are any discrepancies. And two, if there are any anomalies, if there are any challenges in terms of the content that was entered into, that would probably form the basis of that. And also,
where those forms were sent from. Remember, each polling station has a geographical has its geographical coordinates. In 2017, one of the major allegations was that some of the forms were sent from undesignated areas, undesignated polling stations. That tells you, because if each of the forms 34A, forms 34B, as were posted on the portal, has what you call a timestamp. What time was it sent? From where was it sent? So if any of them realizes that it was sent from another place that is not the designated polling station, then that could also form a basis for... And the IBC had warned us that they had 1,111 polling stations that did not have 2G, 3G access, and that was important for political players to know that if for any reason those polling presiding officers transmit from outside that location, it is for that particular reason. Absolutely. Now, the primary documents being processed here is your 34B together with 34A with the intention of generating 34C. Yeah. Let's talk a bit about that. And of course, 34D, which is the document I'm sure most of these presidential agents are keenly hoping for and waiting for. And you see, there are also numbers. There are 46,229 forms 34A. There will be 291 forms 34B. There will be 1 form 34C. And there will be 1 form 34D. So it tells you it goes narrowing down, and the critical documents, especially for the presidential, and for the presidential election, the documents that each of the 4 presidential candidates were yearning to have their hands on is Form 34C and Form 34D, because these are the documents this is the document that will tell you that you finally declared the President of the Republic of Kenya. But of course, subject to meeting the constitutional threshold for a winning presidential candidate, 50% plus 1 in the first round, and 25% in at least 24 counties. So if you meet that threshold, and if the Supreme Court rules that the election was conducted well, then the process of preparing for the assumption to the office of president continues, and a swearing-in date is set. But before then, all these documents will continue to be very, very critical. The primary document is Form 34A, because the minor KI case 2017, the ruling or the judgment was results declared at a polling station are final. Even in instances where, let's say, there are discrepancies, they cannot be changed here. All you can do is to take note of those discrepancies. Not even IBC Chairman Wafula Chebukati has a right to change that which was entered as the result in a polling station. That is how critical this process is insofar as the supremacy of the polling station is concerned. The mandate of some of the IBC commissioners expires next year, but a majority will be running the next election in 2027. What sort of lessons, based off the challenges you've seen this time around, could they pick up to ensure that 2027 is even more efficient than this one? For example, when you have 2 counties that do not have gubernatorial races because pictures were mixed up, in 2027, that will not be acceptable, Gashuri. But also, we also need to look at what are the reasons, what are the circumstances that led to that mix-up. Not necessarily even trying to give any excuses for whatever could have happened, because it totally disoriented those who are vying for the gubernatorial races in Kakamega and Mombasa, but even the electorate, because people were eager to go and vote for their leaders of choice to be governors in those 2 counties. And even other than that, there are also 4 constituencies that did not elections for their members of parliament. That is in Kacholiba, the Pokot South, I think. There's also Rongai. Those are people who really wanted to go and vote for their member. Yeah, those are 8 elections that are lining up. Tells you how difficult this process is. But also, the many injunctions and court cases just before the election. Who is eligible to vie, who is not eligible to vie, and so on and so forth. Maybe there needs to be better handling of that process, such that there is a limit up to when let's say a petition that has been filed questioning the candidature of one person or the other can be dealt with, so that IBC has ample time to prepare for all that. And if there is any anomaly, if there is any mistake that is made, then that mistake can be arrested and addressed in good time. You can imagine what happened to
the candidates who are vying for governor seats in Mombasa and Kakamega, you're learning that an election will not be conducted in your county on the eve of that election. By that time, you have paid your agents, you have deployed resources, you have made logistics for all these things, you have spent resources, time and energy campaigning. I mean, and then you're told there will be no election, and the next election that will be conducted, you will still be forced to do more campaigns, spend more resources, organizing the logistics and paying agents. It's such a nightmare. I wouldn't want to be in their shoes for whatever reason. Gashuri, excellent analysis, and a bit later on we'll be having observers here who'll be coming to give us their experience as well. But what we know so far is 182 returning officers have presented those results here. They've been validated, verified and announced. I'm told about 45 or so returning officers have had their details cleared. It's just that the IBC hasn't announced them yet. The race to 291 is on. If it happens tonight or today, we will update you, and if it's tomorrow, we'll be here as well. I think we take a break now. Kwa studio sasa nilikuwa nataka kuambia kwa lugha ya Kiswahili turudishe studio, lakini sitaki uwe na challenges siku ya Jumapili. Rashidi, ndio hivyo hali inaendelea hapa katika ukumbi wa Bomas, na ili kutuliza nyoyo za wale ambao wanaendelea na shughuli hii ya ukaguzi na upekuzi wa stakabadhi hizi, mawakala wao, wale maajenti na vile vile wafanyikazi wa IBC ambao wanafanya kazi ya ziada kupekua stakabadhi hizi, wanakwaya pia upande ule mwingine wanazidi kuwaongoa kwa nyimbo za kuwaliwaza tu na kuwatuliza nyoyo, ili wanapoendelea na shughuli hii waendelee kwa utaratibu. Lakini mambo bado, kuna maeneo bunge ambayo yanasubiri kupata matokeo yao kutangazwa hapa katika ukumbi wa Bomas. Kufikia sasa, kama alivyotuambia Wahiga, 182 ndio maeneo bunge ambayo matokeo yake yametangazwa hapa. Hivyo basi tunazidi kusubiri. Kuna maeneo mengine zaidi ya 100 na hesabu 291 minus 182. Hiyo hesabu one something. Yes, haya basi, hiyo hesabu wacha tumpe challenge Rashidi, tuone kama hesabu zake ziko sawa ama ziko sawa. Vile ako sawa Kiswahili, tuone kama ako sawa vile vile katika hesabu na mathematics, wanasema mathematics mtaani. Kwako Rashid. Ni kwangu Babu. Gashuri, kabla muondoke ukumbi wa Bomas, tufahamishe. Naam. Unazungumza na mimi. Kabla muondoke, hapo awali tuliona baadhi ya wanasiasa. Tuliona Profesa Anyang' Nyong'o, gavana mteule wa Kisumu, Agri Orengo, gavana mteule wa Siaya, na baadhi ya wanasiasa wakikatazwa kuingia ndani ya ukumbi wa Bomas. Kulikoni zaidi? Babu, sababu kuu ni wale maafisa wa IBC, makamishna na vile vile walinda usalama wamefanya maamuzi kwamba wale tu ambao wana shughuli ya upekuzi wa stakabadhi ndio watakaoruhusiwa kuingia katika ukumbi huu wa Bomas, pamoja na wale observers na vile vile wanahabari. Zaidi ya hapo, wengine wasubiri kule ukumbini, kule nje, wanasema holding room, na wengine watizame kwenye runinga yao. Na mimi napendekeza watizame runinga ya Citizen ama Inoro TV ama Ramogi TV, kwa sababu ni kuondoa ile purukushani ambayo tuliona usiku wa kuamkia leo kati ya wanasiasa kutoka upande wa Azimio na wale kutoka upande wa Kenya Kwanza. Purukushani ambao kidogo ingeleta mtafaruku hapa na kuzuia shughuli hii nzima kuendelea. Kwa hivyo maamuzi yamefanyika kwamba wale ambao wana shughuli za moja kwa moja za ukaguzi wa hesabu hizi na ukaguzi wa stakabadhi ndio pekee wanaoruhusiwa kuwa hapa katika ukumbi, wengine wakae nje. Na kama alivyotueleza hapo awali mwenzetu Wahiga, ni kwamba ukiangalia kutoka upande wa lango kuu la Bomas of Kenya, wale ambao wanaruhusiwa wanapekuliwa lazima uwe na zile stakabadhi ambazo zinatakikana, zile accreditation lazima uwe nazo. Bila hizo hauwezi kuruhusiwa kuingia hapa. Na kwa wale ambao ni mawakala wagombea urais wanne, wanaruhusu tu watu wanne kwa wakati mmoja kuwa hapa, yani ajenti mkuu, naibu wake na maajenti wawili mbadala, na vile vile makarani ambao wanafanya shughuli ya upekuzi pale, ambao wanafanya kazi kwa awamu, kwa zamu. Hivyo basi ni shughuli ambayo ni maamuzi ambayo yalichukuliwa ili kuhakikisha kwamba shughuli hii inaendelea bila kutatizwa, bila kuvurugwa na wanasiasa na siasa zao. Asante Gashuri na Wahiga kutoka Bomas of Kenya. Tumerudi studioni. Ukumbuke kwamba siko peke yangu, niko na Sam Gituku, niko na Rashid na niko na Lulu pia, na tuko na wachanganuzi wetu Profesa Hezron Mogambi na Dr. Luchetu
likaka ambao wanajaribu kudadavua mawili matatu kutokana na yale yanayoendelea. Mtazamaji, bado tunaendelea na maamuzi ya Wakenya mwaka 2022 ambapo ni matokeo ya uchaguzi, tukisubiri kura ziendelee kuhesabiwa hadi pale Chebukati, mwenyekiti wa tume IEBC, atakapotoa matokeo rasmi. Kwa sasa tuende mapumzikoni, kabla ya kurejea tuzidi kuendelea. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa. Nyakua 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. I know I can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 344 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. High-quality detergents are designed to clean clothes even better from deep down at the fiber level. Doffy's strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent. To feel fresh and prevent odors, it's more important than ever to maintain good hygiene practice and change your pad frequently. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. tuinuane.
maishani tuinuane. Welcome back. You're still watching Kenya's Choice 2022 as we continue to take you through the process that is going on at the Bomas of Kenya, as well as bringing you the latest updates from different parts of the country in regards to the different races from governorship all the way down to the member of county assembly. And I'm still here in studio with Swalem Doe, Lulu Hassan, Rashid Abdallah, as well as our guest here, Professor Mogambi and Dr. Likaka, who are helping us go through the motions. And I want to take you through an update that has come from the IEBC this afternoon, and that is from the Narok County Tallying Center. The Masai Mara University has been moved to Nairobi, and I want to read that notice that is from Dr. Sydney Namulungu, who is the County Returning Officer of Narok County, and the letter says that reference is made to Regulation 84 of the Elections General Regulations 2012 on the tallying of the final result of an election. However, due to the breach of peace at the County Tallying Center, it will be impossible to continue with declaration of the county governor election result at the Tallying Center, and says that owing to the foregoing, the proceedings at the IEBC Narok County Tallying Center, Masai Mara University are hereby moved to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya, Nairobi, for purposes of declaration of the county governor results on 14th of August 2022. And Rashid, it appears like, of course, this is an election that I think was concluded, is it yesterday? And the returning officer has had the outcome of it, but has not been able to declare it. Then it means that this has to be moved to the National Tallying Center. I'm not sure we have seen such a thing in previous elections. Naam, sidhani kwa sababu nafikiri inaonesha wazi kwamba labda kwa sababu za kiusalama, labda hoja ya kwanza ndio imebidi iletwe katika makao makuu. Pili pia vile labda pengine wale ambao wanasimamia kule ili swala kidogo limewatoka mikononi. Hivyo basi pengine mwenyekiti amesema kwa kile ambacho nimekipata kwa kukisikia ama kukiona, naomba kwamba muniachie hii issue ya county ya Narok nishughulikie mimi mwenyewe. Nafikiri ni swala ambalo lazima tupate ufafanuzi, kwa sababu huwezi jua ni usalama ama ni kwa sababu labda ya utepetevu ambao umeweza kuonekana katika wanaosimamia. Lakini sana wanasema kwa ajili ya masala ya kiusalama ndiposa wamependa tallying center ihamishwe kutoka Masai Mara University ifanywe hapa Bomas. Itakumbuka kwamba county commissioner hapo awali bwana Isaac Masinde aliweza kuita IEBC akisema kwamba waweze kutatua lile swala katika kaunti hiyo ya Narok, akisema kwamba kwa hivi sasa hadipo mikononi mwake. Manake things were getting out of hand kwa Kiingereza. Kama Ibra tutaweza kupata, lakini pia labda Lulu, kwa sababu kama mimi naamini kwa masuala ya usalama na county commissioner alikuwa pale akijaribu kuzungumza na msimamizi mkuu wa kile kituo cha kujumlisha kura, inawezekana kwamba wangeshindwa kuweza kuimarisha usalama mpaka katangazwa mshindi? Paka iletwe katika hakuna yani hakuna usalama Narok. Usalama wanaweza kutupa. Usalama unapatikana Nairobi tu. Kwa matokeo. Bali na usalama pia alisema kidogo kunaonekana kuna hitilafu ambapo amesema IEBC waweze kulishughulikia. Sijui kama Ibra tutaweza kumpata county commissioner wa Narok. Tumeambiwa tusubiri kidogo. Lakini sijui wachanganuzi watasemaje, kwa sababu na pia kuondoa na kuleta katika kituo cha kujumlisha kura cha kitaifa pale Bomas. Je, ile hofu kule umeiongeza ama umeipunguza? Kwa sababu walio kule Narok sasa hivi wakiambiwa kwamba wasubiri ngome inaletwa Nairobi, umewaambiaje kwamba matokeo yatatangazwa Nairobi na nyinyi mmepigia kura Narok? Profesa Mugambi na Dr. Likaka na nafikiri si vibaya, lakini sheria wajua inakubali babu kuhusiana na mambo hayo, kwamba ikiwa kuna sababu ambazo zinafanya mchakato huo usifanyike kule, hasa baada ya uchaguzi, basi taarifa itatolewa, na nafikiri taarifa ndio ambayo alikuwa akisoma kuhusiana ni kwa sababu gani swala hili lihamishiwe kwingine, na wameona vizuri nafikiri wakiwasiliana na afisi kuu ya IBC kwamba wapeleke shughuli hiyo huko ili waweze kushughulikia zile changamoto ambazo wameziona kuhusiana na tallying, kwa sababu lazima waweze kujumlisha vizuri
ili waweze kutangaza. Kwa hiyo hali nafikiri mimi najua kwamba katika Narok kulikuwa na ushindani mkali sana babu. Mkali sana hasa kuhusiana na kile kiti cha gavana. Na kwa sababu gavana aliyekuwepo gavana Tunai ameondoka, yeye mwenyewe akingangania useneta mwenyewe umemponyoka manake ameshindwa. Kwa hivyo kulikuwa na ushindani mkali sana katika eneo hilo. Na nafikiri kulikuwa na kwa siku mbili ambazo zimepita kumekuwa na sintofahamu, watu wana wasiwasi kama ambavyo watu wako Kenya nzima, lakini nafikiri mwenyewe ameona kwamba yule ambaye anahusika kwamba ikiendelea kwamba mambo haya yatafanyika hapa, kwanza itachukua muda mrefu, pili wale wanaohusika kama ambavyo ilivyo Bomas watajaa katika ukumbi ule na kufanya kazi yao ya kufanya ujumlishaji kuwa ngumu. Kwa hiyo wakaona kwamba afadhali, na nafikiri waliwasiliana na afisi kuu afadhali walete Nairobi. Dr. Likaka, wadhani hakukuwa na usalama wa kutosha Narok? Na tunavyojua ni kwamba katika kila kituo cha upigaji kura kuna askari wa kutosha, maofisa wa kutosha wa kuweza kusimamia shughuli nzima mpaka ikamilike, ndio tulete tu matokeo ya mwisho huku IBC. Dr. Likaka. Nitaweza kujibu kwa kusema masuala mawili. Jambo moja ni kwamba usalama unaweza kosekana kwa sababu idadi ya maafisa wa polisi wako pale hawataweza kuwadhibiti wale wafuasi wa pande zote mbili. Pili, kwa sababu ya mikakati iliyopo kupitia kwenye IBC, ikiwa wewe umeshindwa na swala kama hilo pale chini, uko na njia ya kuwasiliana na mkubwa wako, na ndio hivyo ni vizuri. Kwa nini? Mara nyingi hata wakati tunashika unazopata kwamba mwanasiasa ameshikwa mahali fulani kwa sababu ya ule ufuasi ama pingamizi kutoka wale wafuasi wake. Mara nyingi utapata ataondolewa pale, apeleke kwingine ndio kuwe na utulivu. Ambapo wananchi wa Narok hawatafurahia, lakini itasaidia kwa sababu nafasi iliyopo sasa kwenye the Bomas of Kenya wataweza kufanya ile scrutiny na waweze kusikiza wale mawakala wote, na wakishakubaliana ndio hivyo basi mwenyekiti ataweza tangaza ni yupi aliyeshinda. Tatizo lililopo hapo ni kwamba wale wakazi wa Narok kwa sasa watasema kwamba huenda shughuli hiyo imehamishiwa Nairobi kwa sababu kulingana na pande zote mbili kuna njama ya kujaribu kuwalaghai ama kulaghai mshindi kutegemea uko upande gani. Kila mtu ataona kwamba kuondoa hapa kuna njama ya kujaribu kutuibia kura. Manake ni masafa marefu toka Narok mpaka Nairobi, hata kama utatumia ndege ya helikopta, kwa sababu huna uhakika kitu gani kinaweza fanyika. Ndio gharama ya kuaminiana. Nadhani na Wakenya tumezoea kwamba hatuaminiani. Ndio maana unaona hata kuna baadhi ya wanasiasa wamekwenda wakajazana Bomas of Kenya, ni kama kwamba wao ndio wanahesabu kura na si kazi yao. Ile tu kwamba mimi siamini huyu mwingine na huyu jamaa pia simuamini, basi niangalie. Lakini hata ukiangalia na macho kuna kitu kinaitwa kiini macho. Weza mambo yakakupita na wewe unatoa macho yako hapa, lakini mambo yakakupita. Mtazamaji, naam. There's a letter that has come in. Basi kabla tuzungumze masuala ya kiini macho, twende tupate kauli nafikiri Sam, alafu ichukulie kauli ya Isaac Masinde, County Commissioner wa Narok, tujue kabisa ni kwa nini aliingilia kati, nini kilichojiri. Tusikie kauli yake alafu baadaye Sam Gituko atachukulia hapo na kuendelea. Candidates waambie vijana wale ambao wamemobilize to get out of town, waondoke, warudi nyumbani, waendelee na kazi as we wait for IPC to come up with a better solution that will satisfy the two candidates, na pia yenye itasaidia wananchi wa Narok ili waweze kupata gavana ambaye amepita vizuri, sio ule ambaye amepita kwa njia ya mkato. That's the County Commissioner from Narok County, of course, calling for the young people that are still within that area to leave, if they don't live there, so as to allow the IBC to conclude their process. But of course, after that, there has been that letter that has come from the returning officer saying that the operations of the tallying center of Narok have been moved to the National Tallying Center, the Bomas of Kenya, where the announcement should be made of who becomes the next governor of Narok County. But there's a letter here coming from one of the candidates, that is Moitalelo Lekenta, who complains that the decision has been unilateral. He says that he has received an undated public notice that was sent to him via WhatsApp on his phone at around
2:18 p.m., that is this afternoon, indicating that the Narok County Tallying Center has been moved to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. He says that he is horrified by this unexpected, irregular, and definitely illegal deployment, and says that by this letter, he protests and rejects the move and advises the returning officer to follow the law. He says that according to the law, the tallying center remains in Narok until that is degazetted. Also says that he wants the announcement made after tallying the outcome of the governorship seat from the Kilgoris constituency. Says that the Kilgoris constituency results can only be announced from the Kilgoris constituency tallying center, that is from the county, sub-county headquarters. And so it becomes quite a complicated issue, Rashid and Lulu, because now you don't know what to believe, where to head, but clearly you can see there's that contestation. I don't know, what options do these candidates have? Because the key candidates is Mwitalelo Lekenta from ODM side and then Patrick Ntutu from UDA. What options do they have if indeed the environment is so unbearable for the returning officer from IBC to execute their duty in this process? For me, I think the most important thing to do would have been, first of all, to follow the law. I mean, it is very clear on what should be done, because as that letter says, it's true, because these centers are all, even the polling stations are all, according to the law, they have been gazetted. And therefore, the movement of a tallying center from one county, perhaps within the county it will be different, but one county to another county, as Swale, said, Narok all the way to Nairobi, is a bit controversial. And again, without that consultation, because again, it is important to consult the contestants so that you are able to actually agree that because of the prevailing circumstances or issues which the returning officer has, then we are all agree that we can move it to whichever place. But without consulting the contestants and the candidates, I think it becomes a bit difficult. And again, if it were against the law, that would be difficult because it can be again contested in court. Yes. Okay. Na pia kama alizungumza Sam, kuna swala aliyezungumza mgombea, anasema kwamba ni kama tayari mmevunja sheria. Kwanza mmetuwasiliana na sisi kupitia mitandao ya kijamii, kwamba kuna mtu alichukua nafasi ya kutuita kama wagombea. Kuna tatizo la kwanza kwamba ameipata taarifa hii kupitia mitandao ya kijamii kwa WhatsApp yake. Pili, anasema eneo bunge la Kilgoris kufikia sasa bado matokeo yake hayajatangazwa, yanahesabiwa na ingekuwa ni vyema yatangaziwe pale pale katika eneo bunge la Kilgoris baadaye. Kwa nafikiri ishatoa mwanya wa kwamba kama alikuwa anazungumza Babu, ile hofu iliyopo itazidi, na sasa hivi tayari mvutano utaongezeka zaidi licha ya kwamba taarifa ya kwamba shughuli imetolewa Nairobi imetolewa. But then we also need to recognize that security of the officers or the IBC officers has to be guaranteed. And in this case, it's a scenario where the two parties cannot agree. And even you've seen where the intervention of the county commission is not working. So even if it is against the law in terms of gazettement, where they're still coming to resolve it, it is also a gazetted venue. So, and it's actually going to the chair to be able to intervene. What will be the most appropriate scenario where you find that actually the two parties are too strong for each other and you kind of a weakling and you're supposed to be the umpire? You cannot be able to arbitrate. So the scenario that we are finding ourselves in is because there's a bit of mistrust among the agents. If you announce whoever is the winner on the basis of what the other person is pushing, you are likely going to hurt the other. That's why I think he made the decision that indeed, let us relocate for purposes of safety and to manage the whole situation. But if the law has been broken, then there's another issue that have to be addressed. And I think it's also important to add, Swale, that so far, Kilgoris, I've just confirmed from our reporter on the ground, that is Ben Kirui, that the results from the Kilgoris constituency for the governorship seat are yet to come in. But from the other constituencies, Patrick Ntutu had 135,650 votes. Mwitalelo Lekenta was following with 113,500 votes. So Kilgoris constituency could be what will determine where this seat goes. But unfortunately, so far, there has been no total that has been announced from the Kilgoris constituency returning, tallying center by the returning officer in that area. Sole.
Nadhani ni swala ambalo litahitaji hata nafikiri wachanganuzi wetu hapa Profesa na Daktari Kaka hawakulijibu vile ambavyo labda mtazamaji nyumbani angetaka kupata maelezo zaidi, kwa sababu nadhani ni swala tuwezi tukalijadili hapa studioni na kulimaliza. Labda tuwaachie wanasema mambo ya Ngoso, muachie Ngoso mwenyewe, tuwaachie IBC na watu wa Narok haswa yule anaitwaje county commissioner, yeye ndo anajua sababu labda za muhimu, kwa sababu mimi nitarudia, tutakwenda tukizunguka pale pale kwamba nadhani katika kila kituo cha upigaji kura kuna askari wa kutosha na maofisa wa kutosha wa kusimamia shughuli hizo. Mbona kuna sehemu nyingine ambazo nafikiri hatari zaidi, matokeo yamehesabiwa yakatolewa pale pale, ije kuaje Narok mmeshindwa kuhesabu hadi mje Bomas of Kenya? Lakini hilo ni swala ambalo nimesema hatuwezi tukalijadili hapa studioni na kulimaliza, ila tuwaachie tu maofisa wa IBC pamoja na county commissioner wa Narok ambaye ndio wamechukua uamuzi huo. There's something else that I just received again from our reporter. Kilgore he's working, yeah? Lakini ni muhimu ili manake wajua wanatizama. Kwa hiyo ni vizuri pia unapokuwa tunauliza maswali na wanajaribu kueleza kidogo, inasaidia kutuliza ile. So he tells me that Kilgore has a registered voter population of 67,079. That is 67,079. And of course the difference between Muitalel Olekenta and Patrick Ntutu is about 22,150. So even though I'm not clear on how many came out to vote, this is a figure that could actually change the scales of this in whatever form. But also looking at the results for the senatorial seat, you had Honorable, or rather Senator Ledamo Lekina returning his seat with 135,188 votes. Governor Samuel Tunai, who wanted to be senator, followed with 117,672 votes in total. So those are just specific for the Senate race. For the governor's race, there's no total that includes Kilgore's constituency. That's what makes it more complicated. Inanikumbusha asubuhi nilipokuwa natizama taarifa wakisema kwamba kura za Nairobi kuna maeneo fulani kidogo yalikuwa hajahesabiwa, lakini Aro alisema ataangalia idadi ya kura ambazo zitakuwa na angalie difference kama itakuwa ina make any difference. Lakini hapa ikiwa ni 67,000, basi nadhani pia wana haki ya kungoja kuweza kuhesabiwa ndipo sasa wapate kumfahamu gavana wao. Na takwimu ambazo zimeweza kutolewa na namba ambayo imetolewa na Sam Gituku, tukizungumza tunawachanganuzi licha kwamba swali anasema tutapata jibu, lakini swali ni kwamba ikiwa nambari hiyo inaweza badilisha matokeo, mfano kwa upande wote katika eneo bunge la Kilgore, na ikiwa matokeo ya Kilgore eneo bunge hayatatangazwa katika eneo bunge la Kilgore, lakini labda yatatangaziwa Nairobi, kwa wale ambao wanatizama waniaji, bwana Profesa, tayari kuna kesi ya kwenda mahakamani? Kwanza kabisa ukiangalia takwimu za idadi ya kura ambazo seneta alipata ni 135,000. Ukiangalia idadi ya kura ambazo tayari mwaniaji wa ugavana wa UDA alikuwa nazo ni 1,135. Sasa utaona kwamba hapo kuna usawa au kuna kufanana kwa namna fulani. Sasa zile kura kutoka eneo la Kilgore kwa hakika ndizo ambazo zitaleta tofauti, kwa sababu yule ambaye alikuwa wa pili katika useneta pia alipata kura 1,113. Kwa hiyo kuna kufanana kwa namna fulani 17, tofauti kidogo sana. Kwa hivyo unaona kuna kufanana kwa namna fulani kwamba huenda hiyo idadi ya jumla ya kura kule Narok ndio ambayo itafikiwa. Lakini ukiona tofauti iliyopo kati ya kura ambazo zimesalia ambazo ni kura zipatazo 67,000. Tukichukulia kwamba wale ambao wamepiga kura ni nusu, nusu, utapata kura 32,000. Ukimuongezea, na hii ni kupiga hesabu tu, ukimuongezea 32,000 huyu ambaye amepata kura 1,113 kwa sasa, ambaye ni mwaniaji wa ODM, utapata kwamba atafika karibu kura 1,150. Ukimuongezea huyo mwingine atakwenda 1,170. Huyu wa upande wa kwani eneo bunge muhimu, kura zake ni muhimu. Sasa unaona hiyo tofauti ni kubwa sana.
Kwa hiyo kama ambavyo Lula alivyokuwa nauliza, ni kweli kwamba kitakachotofautisha wawaniaji hawa wawili ni kura kutoka eneo la Kilgoris. Pili, nikimjibu Babu, wale wa eneo la Kilgoris hawana tatizo. Hatujaambiwa kwamba kuna ukosefu wa usalama, kuna tatizo lolote. Mbona kura zao zitangaziwe Kilgoris, sasa zinatangaziwa Nairobi? Sasa ni swali la kuuliza, manake mbona wao pia wanaletwa Nairobi na wao hawana tatizo lolote? Lakini ukiangalia picha za awali kidogo kumekuwa na rabsha, hali ya mshike. Nadhani ni kitu ambacho pia wao wanataka kukizuia. Lakini huwezi kuzuia kitu ambacho kwanza hakipo. Na pili, wawaniaji wenyewe hawajakaa chini wakakubaliana kwa kweli hali ni tete, tupeleke sehemu hii nyingine. Tatu, hawajaitisha, na Babu amesema hilo, hawajaitisha usalama kwamba county commissioner tunaomba usalama zaidi, utuongezee maofisa usalama zaidi kwa sababu ya yale ambayo tunataka kufanya. Nayo ni kufuata sheria kwamba lazima tuweze kusawazisha hapa kura na tuweze kutangaza. Kwa hiyo inakuwa kidogo kuna matatizo, na utaona kwamba hii ndio itaongoza idadi ya kesi ambazo zitakuwa mahakamani kwa sababu ya ukiukaji wa sheria za kupiga. Naam, kabla tuweze kutoa maoni zaidi, labda mtaniruhusu tunaweza kueleza kilichojiri mapema kwamba kati ya wale wagombeaji wanne wa kiti cha urais kuna mmoja mapema aliita kikao na wanahabari, na mzungumzia mwaniaji kiti cha urais kwa tiketi ya Agano David Mwaure Waiga, ambaye alikubali matokeo jinsi yalivyo, kwamba kwake hakuna nguvu, kura ni chache. Kutusikia alichokizungumza. Dear Kenyans, we wish to concede defeat in the presidential elections in the Republic of Kenya of the year 2022, whose verification is ongoing at Bomas. This we are doing after seeing what our performance has been and after deep discussions with our teams in Bomas and consulting widely. Na mwishoni tumeambia Wakenya muendelee kuweka amani. Sisi tumesema kama yule mwingine alisema lake, na kama vile wanasema pande zote zinasema hivi na vile, lakini uamuzi ule ambao ni wa kweli na haki ni yule utatoka kwa IBC. Tumeuliza IBC iwe na nguvu, iseme sheria iko nyuma yake, na sisi wa Kenya tukaomba ya kwamba mbarikiwe na Mungu ataendelea kuwa pamoja na sisi. Msipigane, muweke amani. Kuna nchi yetu, kuna tumaini baada ya hii. Naam, kama tumeweza kumsikia David Waihiga Mwaure ameweza kuzungumza kuhusiana na hali ilivyo kwa hivi sasa na anachukulia vipi hadi kwa sasa shughuli hii ya uchaguzi, akisema kwamba hali ni tulivu, na pia vile kidogo ameweza kusalimu amri. Amesalimu amri. Naam. Nafikiri tukija kwenye swala la kusalimu amri tuanze na Dr. Likaka. Mwaka huu hatujaona malalamishi mengi sana kama ilivyokuwa kwenye uchaguzi ule wa mwaka 2017 kwamba mtu ikitangazwa tu kwenye kituo cha kupigia kura, mtu kesho yake ameshakimbia kotini. Mwaka huu naona kila wale walioshindwa wengi wao wameshasema kwamba sawa, nimekubali, wamesalimu amri. Unadhani huku ni kukomaa kwa kisiasa ama ni ile kusema tu potelea mbali? Kakangu, uone kwamba vile tumepiga kura na vile tumeliandaa kuna uwazi kiasi fulani, na uwazi ambao umejitokeza mle mashinani ni vigumu sana wewe kuweza kujitokeza useme kwamba ulitendewa vibaya, na imekuwa rahisi kwa wao kujitokeza kuweza kukubali kwamba umeshindwa. Lakini baada ya cheche ambazo zinatokea na uchunguzi ukifanya, pengine kutakuwa na malalamisho hapa na pale, na wao wako na njia mzuri ambayo wataweza kutumia kwenda kwenye mahakama. Ambapo tumefikia hapa kwa sababu mikakati iliyopo sasa, tumeweza kuandaliwa mtandao, unaingia mle ndani, wewe unapakua, utafanya hesabu zako, na basi tutamwacha Chebukati aweze kuhakiki na kuweza kutangaza. Imekuwa rahisi kwa watu kuona kwamba ndio mwaniaji ameshinda na atakubali. Nikiangazia lile la Waihiga Mwaure, kwangu ninaona kwamba too little too late, kwa sababu angekuwa kwamba anamshabikia
naibu wa rais vile ameeleza leo na vile amekubali, pengine hapa awali angejiondoa kabla hatujaingia kwenye mchakato mzima wa kupiga kura, lakini haki yake ndio ameona jinsi anavyo perform na akaona aweze kutangaza na kukubali. Lile ambalo pengine nitaangalia kutoka kwa njia tofauti ni kwamba ninamtazama yeye kama pengine alikuwa kigogo wa naibu wa rais, ama yeye kwa sababu ni mtu wa kanisa ama mtu mcha Mungu zaidi na huenda atagemea upande ule mwingine, ama pengine ni nafasi yake kwa sasa kuanza kutafuta kazi ambapo amejaribu kupeana masuala ambaye si muhimu kwa sasa, angekubali tu na atoshee pale. Mimi kwangu bila kusema naunga mkono nani ama upande wowote, kwa sababu pia muda umesha kwenda. Hizo kura labda pengine kusaidia tu, lakini kimtazamo wake ni kwamba sawa, nilikuwa kinyang'anyironi, nimeona kwamba matukio yanavyoendelea, kura zangu ziko chache mno, kwamba sina ushindani katika mtu wa kwanza ama wa pili, lakini mimi kwa haki zangu katika wale wawili waliopo, labda mimi na enzi sera na falsafa za uongozi za huyu ali hapa. Nafikiri pia haki yake ya kidemokrasia, ana uhuru licha kwamba ni mwaniaji wa rais, lakini mahali nilipo nimekubali matokeo, lakini pia maoni yangu katika kinachoendelea, huyu ndio chaguo langu. Mbona ije sasa? Mbona sasa? Naam. Huoni kwamba kama anavyosema Dr. Likaka imekuja imechelewa? Mbona sasa? Mbona tueleza hapa awali? Kwa sababu ingesaidia yule ambaye anamshabikia. Mbona aje amshabikie baada? Na tena naona kama pengine ameenda mbele zaidi, kwa sababu ni kama anatutangazia kwamba huyu ndio yule ambaye tunaona kwamba pengine atashinda. Labda angesema semi zake Wakenya watachukulia vipi ikiwa yeye anaona kwamba unajua ni yote ambaye hatujajisikiza pale, lakini kumbuka semi zake ukifuatilia, mbona aweza kushabikia huyu na mari mbili ambaye naona hapa. Angetueleza hapa awali, jameni, hatunge na je ilikuwa kwamba amaliza hela zake zote kwa ile kampeni alifanya, ikiwa kwamba alikuwa na nia kumshabikia huyu mwenzake, anaweza jiondoa mapema. Na labda hizo kura 2-3 walizookota huku zingejaza kafu ile ilipigini. Ezra Mugambe, profesa. Nakubaliana, ni kweli kwamba nafikiri huu ni ushabiki wa kuchelewa sana. Kama kwa hakika sera kama unavyosema Rashid, kwamba sera na maono ya mmoja wa waniaji wakuu wawili ndio ambaye ameona ni safi, basi wakati huo mambo haya tungeona mapema na angejiunga na kampeni ya yule ambaye labda angempenda zaidi, ili kura kama anavyosema Babu hizo ambazo wamechukua zingekuwa zinaingia kwa yule mwingine na angempigia upatu, na labda watu wengi zaidi, kwa sababu kuna wengine ambao hawakujitokeza kwa sababu labda walikuwa wanaona kwamba hawezi kufikia alama fulani, lakini angemshabikia, ungesema tumshabikie huyu ambaye huyu mwenzetu anashabikia, banake ana nafasi nzuri ya kushinda. Kwa hiyo nafikiri ni kuchelewa, na labda anahitaji kujifunza kuhusu siasa zaidi ili aweze kujua mikakati ya wakati wa matamshi fulani. Manake matamshi kama hayo, kwa mfano akitaka kung'ang'ania kiti kama hiki wakati ujao, atakumbushwa vizuri kwamba wewe bana ni mtu ambaye huaminiki, mtu ambaye ukifika mwisho pale unaanza ukigeuka na kumshambikia mwingine. Lakini kama anavyosema Dr. Likaka, labda ni mbinu ya kujitafutia kazi. Kwa sababu hawa ni wanasiasa kakabu na wanatafuta namna yote pale, kesho hatujua kuna upenyo wanakwenda. Mbali na bwana Wahiga, kuna bwana Profesa George Dakoe amesema kwamba ana imani kwamba watashinda na uchaguzi huu ni wa uhuru na haki. Ametoa press statement. And Adam Kadernani ambaye ni katibu mkuu wa chama, kama sikosei, sivyo? Ni katibu mkuu wa chama cha. Naona kina Hezron kidogo mimi naona kwamba ni ukomavu na ni vyema kwamba aende mpaka utepeni. Ana matumaini. Na ana matumaini, na hivyo ni ile kama amekomaa kama kiongozi. Waacha tuhesabu kiongozi ambaye atashinda basi atangazwe. Tumeona vile na unaona kwamba ile ameitoa kwa sababu kujaribu kupinga dhana ya huyu mwenzake. Tumnukuu kidogo katika sentence tuangalie. Labda pengine stay soma out, lakini katika huyu katibu wa chama alivyoandika ni kwamba we are confident that we will win through a fair, free and credible process. Lakini line moja amesema kwamba our candidate will address the nation after the official announcement by IEBC. Keep peace, love your neighbor, Kenya is bigger than all of us.
That's an excellent analysis and an excellent presentation of that candidate. But is it a possibility? I mean, you've been looking at the figures. No, but look at it. The psychology is playing. It's quite in order that indeed you remain hopeful and you encourage your supporters. He has a constituency to address, and he needs to encourage them. The truth of the matter is, after the results have been announced, he's going to address his supporters. And that's how you manage it. So for me, I think that is a leader who should be emulated, because he's ready to go to the far end. Even if he's saying this, you know, that is, you see, he is alluding a lot of confidence. But the truth is, tunaona kwamba pengine atafika kule, lakini ataweza kuwasiliana na wafuasi wake. Na atawasaidia to manage that anxiety. Confidence gani? But you can listen to the statement. Tunaangalia idadi ya kura ambazo kidogo wanapata. Matokeo yanayotangazwa pale kwamba aweza kuwa barua ameandika nzuri, lakini je, kusema kwamba we are labda pengine kuzungumza kwamba we are confident that we will win. This is basically to manage the optics of his supporters. And to me, what I'm asking, I look at it in that strict sense. It's an excellent communication to his supporters. Although the reality will be different, that we are seeing he's going to lose. But look at how he's managing his supporters. Dr. Likaka, if we are to be honest with each other, and you've been listening to the IBC officials announce these results, why are you telling your supporters that we will win, yet the figures suggest a different picture? Isn't it better to be truthful? Perfect. Now let me just take you closely now to the two close contestants. Why are they encouraging their supporters, both of them? That should tell you that you need to manage your supporters, because if I was to take the same optics, have you heard any of the coalition indicating that we are losing? None. Which is understandable, because, yes. So even for this case, he's just trying to manage his supporters. Between the you can imagine today if he came out and say, fine, I've considered the way the other guy has considered. He's just trying to manage the optics. You know, there's a way you manage the public for purposes of remaining, looking like, yes, you are there, but you are dying, we know. But you are there to the end. Prof, you took communication. What is the place of such kind of communication? Yet you know that your supporters are Kenyans, they live in this country, they've been observing what's going on. You've seen the announcement. They haven't gone so far. Even from the constituencies, they haven't gotten any more than 400 votes on average per constituency. I think all of us are losing fact to the most important component of that letter. It talks about a free, fair, and credible election. I mean, that is what he says. He says he will win in a free, fair, and credible election. That is the underlying point. Has he decided, has he said that these elections were free, fair, and credible? He hasn't said. But he says he will address Kenyans after the announcement is done. Up to that point, he will then say whether these elections were free, fair, and credible. According to him, remember, even when he was voting, I remember very well, in Western, he complained. He complained the KIMS kits were not working, voters were sent away. He complained, and he said, in fact, this is there were plans at that time. He said there were plans to rig him out. If you remember, I remember very well what he was saying. So the statement there is free, fair, and credible elections. So in my mind, I think what he's looking at is saying that most likely these elections were not free, fair, and credible. That is one. But he says he will make that judgment after the announcement is done, because the circumstances are going on. But more importantly, again, I think I also want to carry on what my brother has said. That statement, I read it earlier when it was sent out. When you read that statement clearly, he wants to maintain his support base. He's trying to reassure them that they are on this thing to the end. Number two, he is not going to do what his competitor has done. He is not going to concede and offer support to one of his competitors, because that's what Mwaure has done. So clearly he is distancing himself from what Wahiga Mwaure has done, and he says he's not going to do that until the end, when he's going to make that determination. Of course, the numbers don't lie. We can see clearly, openly what is happening. But he's just trying to manage the expectations of his supporters. And not kutuliza mori wa wafuasi ambao walimpigia na wasiwe na wasiwasi. Na wadhani labda Dr. Likaka, hii kutuliza mori wa wanasiasa kama tulivyoona kwa Mwaure
na sasa statement ya Wajakoya. Wadhani hii ni ndio maana kufikia sasa hatujawahi kuona vurugu ama ghasia zozote kutoka kwa wafuasi wa wanasiasa? Kakangu, ni tofauti na kuna sababu kadha wa kadha. Kwanza ukumbuke kwamba Wakenya wenyewe wamechoshwa na ghasia ama vita baada ya miaka mitano. Hilo Wakenya hawataki. Pili, wahubiri na madhehebu na wale wa kanisa na Waislamu wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tuna amani. Tatu, viongozi wamejaribu sana kukubali matokeo. Bale inawasaidia wafuasi tena kukubali kwamba ndio hakuna haja ya vurugu. Nne, ukumbuke Wakenya wako na haja kwamba warejee kwa maisha yao ya kila siku haraka iwezekanavyo, ili waendelee kukumba na shida ambazo wako nazo kama hali ya uchumi, ili maisha yarudi. Kwa hivyo kwa muktadha mzima Wakenya hawana haja ama haoni vizuri kuingia kwenye machafuko, na hivyo wale ambao wanajaribu kutuelekeza viongozi vile wameendelea kuongea na sisi, wengi wanaridhika kwamba tushikane na tunahitaji kuwa na utaifa na umoja baada ya hizi kura. Na wadhani kwamba labda Profesa Mugambe, kabla hujazungumza, wadhani hali hii ya utulivu tunayoiona sasa ya wafuasi kutuliza mori na bila kuwa na vurugu, kwamba tuendelee na maisha yetu, itaendelea kuwepo hata baada ya Chebukati kutangaza matokeo ya mwisho ya uchaguzi? Nafikiri kwamba kwanza tuseme kwamba kabla ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi kuna makundi mengi ambayo yalijitokeza na kauli mbiu yao ilikuwa ni amani, amani, amani. Pili, kile kitakachotokea baada ya kutangazwa kitategemea jinsi na kauli za wanasiasa. Ikiwa wanasiasa watasisitiza zaidi kuhusiana na kwamba ndio kama ambavyo ulikuwa unasema nimeshindwa au tumeshindwa, lakini tunaona kwamba kulikuwa na haki, kama ambavyo Wajakoya anasema kulikuwa na haki na kukuwa na udanganyifu, watu watatulia. Lakini ikiwa watakwenda kwingine na kusema kwamba hapa haki yangu imeibiwa na hakuna haki, basi watu watapandwa na mori na wanaweza kuwa waanze kuwapiga wenzao na kadhalika na mambo kama hayo. Lakini tunaomba kwamba sisi sote tutulie mpaka wakati matangazo haya yatakapofanywa. Tumekuwepo na mambo haya, kumekuwepo na mwaka 2007 na miaka mingine ya awali. Ghasia hizi zimezuka, lakini baada ya kuzuka unaona kwamba wale ambao wameathirika zaidi ni Wakenya wenyewe, wengine wamekufa na nafikiri watu wanaendelea kujifunza kwamba tusipigane kwa sababu ya kupiga kura, wewe ukampigia yule nampenda na mwingine akampigia. Baadaye hawa wawili wanakuwa marafiki, lakini sisi tunabaki tumechukiana bure. Tumeumia na vipi kwa hawa wanasiasa ambao kwa sasa wameshaanza kujitokeza wakijipigia debe ama wakijipiga kifua kwamba sisi mrengo wetu ndio umeshinda, kwa hiyo mtarajie tu kwamba mgombea wetu ndio atatangazwa rais? Hawa hudhani kwamba wanainua mori na hawa sasa babu ndio wenye kueneza chuki, kwa sababu katika uchaguzi au michezo yote lazima kuwe na mshindi mmoja. Na tunasema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hiyo wale ambao wanaanza kutesa wengine kwa chuki na kuwabeza, manake nimeona bezo sana, nyinyi ni bure, nyinyi hamwezi, sisi ndo, hao ndio ambao wanapandisha mori na uhasama kwa wale wengine ambao labda hata unakuta kwamba yeye hana shida, amepiga kura. Ikiwa yule ambaye amempigia ameshindwa, anasema kwamba kuna wakati mwingine baada ya miaka 5 nitapiga. Na ningependa kusema kwamba hata baadhi ya watu hawa ambao wamekubali, swali utashangaa, wanasiasa ni wanasiasa, baada ya wiki moja utaona mahakamani wamekubali sasa kwamba wameshindwa, lakini baada ya wiki moja wiki mbili utaona mahakamani. Ukimuuliza kwa nini, nasema baadaye nimekuchunguza na nikakuta kwamba kulikuwa na udanganyifu mkubwa. Kwa hiyo hawa ndivyo walivyo wanasiasa, na ndio maana sisi kama Wakenya wapiga kura tukijua kwamba wanasiasa wana tabia za namna hiyo, ni vizuri kwamba tukishafanya kazi yetu ya kidemokrasia ya kupiga kura tukaachia hapo, yale mengine tukaachia IBC na shughuli zao. Na bila shaka ni mengi ambayo tunayafuatilia, ni mengi ambayo tunaweza kuyafuatilia. Kuna ule uhuru ambao tuko nao wa kujieleza, pia tutakuja tuangalie jinsi ambao tunavyotumia katika mitandao ya kijamii. Wajua kuna watu mataifa mengine wanasema Wakenya wamekomaa bwana, wanasema wanachosema na tunasonga mbele. Na mtoke tuzungumze, lakini kumbuka pia katika siku ya leo palikuwa na ibada ambayo aliweza kuhudhuria
naibu wa rais ambaye ni mwaniaji pia vile vile wa kiti cha urais kwa tiketi ya UDA aliabudu Jumapili, alisemaje tutakueleza tukirudi, na pia vile vile ambaye anawania kiti cha urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya bwana Raila Amolo Odinga, pia yeye naye alifanya ibada maeneo ya Karen. Alisemaje? Hayo na mengine ni baada ya muda usiokuwa mrefu. What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League. Every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on SuperSport. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ah, Kevin. It's hot as hell. And who's this sweaty guy getting all cozy? You must be invisible. Get up now. Give him a wake-up call. Yes, that's right. Swivel those hips. Bing bang bing, bing bing bang, bam bam bang, bing bang bing, bam bam. Processed foods can contain high amounts of salt and contribute to increased bloating. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Naam, karibu tena mtazamaji. Na bila shaka tunaendelea na kuzungumza kuhusiana yaliyojiri, lakini kabla kuweza kuchukua kauli ambayo tutakaweza kuichukua yaliyojiri kanisani, swali hilo kama swali zuri sana kwamba tuko na uhuru wa kujieleza, kitu ambacho ni kizuri, maana inaonyesha kwamba tunaheshimu katiba yetu ya Kenya. Kumbukeni wiki moja kabla uchaguzi palikuwa na hoja kwamba mitandao ya kijamii ifungwe baadaye, na baadaye tukapata hakikisho kutoka kwa waziri wetu wa usalama, na pia vile vile kwamba Wakenya tumekomaa kwa hatuwezi fanya kitu kama hicho. Tuko nao kweli, lakini swali ameuliza swali zuri kwamba je, yanayoendelea nayo yako sawa? Profesa na daktari, yale malumbano ambayo tunaona kwenye mtandao yako na athari kwa taifa, kwa sababu
ni ile ambayo tutasema kwa Kiingereza kwamba unrefined information. Kuna propaganda nyingi na kuna uvumi mwingi, na taifa hili mara nyingi linapasuka ama linapata tatizo kutokana na viongozi ama semi, hasa wale ambao wamechukua uongozi kwenye mtandao. Kuna malumbano mengi sana na mheko mingi na propaganda nyingi ambazo ingekuwa vyema, kwa mfano kama IEBC ingekuwa inajitokeza na kuweza kutusaidia kwa kupeana mwelekeo ama kuweza kuzingatia kwamba yatatupatia msimamo fulani kwa mambo ambayo yanaendelea, lakini hatujapata kupata hilo. Pili, viongozi wengi wametoka kujipigia debe hapa na pale na kujaribu kusema kwamba tumeshinda, na haya mambo ambayo wao wanajipigia debe kusema wameshinda, ikiwa mrengo mwingine basi utatangazwa kwamba umeshinda, itakuwa vigumu kuweza kudhibiti hao wengine ambao wao hawajashinda. Uhuru ni mzuri wa kujieleza, lakini inatakiwa utumike katika nafasi fulani, kwa sababu ndimi na semi fulani ambazo zinapita kiwango huenda zitatutumbukiza kwenye machafuka ambayo hatuyatarajii na ambayo tena si nzuri. Pili, kuna swala ambalo pengine wakati tunatumia mitandao yetu hapa awali, kuna miswada kadhaa ambayo imepitishwa na sheria ipo, lakini ni vipi tunaweza kutumia hiyo sheria na kuheshimu ili tusiweze kuwakejeli ama kuwadhalalisha wale wenzetu ambao wanaweza kuwa wameshindwa ama wamepata kura chache kwenye uchaguzi huu. Naam, kwa sasa hivi sasa Profesa, kila upande unasema wetu wanasubiri kuapishwa. Tuambiane ukweli, ndio mambo yalivyo katika mtandao wa kijamii, na tunajua wazi kwamba ni mmoja kati ya wale wawili ambaye ataapishwa, tukisubiri kati ya wale wanne kabisa, licha kwamba mmoja amekubali kwamba tayari yeye hayupo katika kinyang'anyiro hichi. Lakini je, tutafanyaje kuhakikisha kwamba pindi yanapotolewa haya makundi, licha tofauti zao za kisiasa, tutakuwa na Kenya moja? Profesa, nafikiri kazi kubwa iko miongoni mwa wanasiasa. Ukiangalia vizuri mitandaoni, wale ambao wanapandisha mori na hamasa ni wale wanasiasa. Sasa kwa sababu wao ndio ambao wamepandisha mori miongoni mwa wananchi wa kawaida kwa kuwabeza wale wengine na kuwapandisha hao wengine wakajitia kwamba wao ndio ambao wameshinda. Sasa jukumu hilo litawarudia wale wanasiasa. Pili, nafikiri yule ambaye atashinda atakuwa na jukumu kubwa zaidi. Kwa sababu ikiwa kwamba yeye ndiye atatangazwa mshindi, yule ambaye amekuwa kibezwa na wanasiasa na wale wanaomuunga mkono watakuwa katika hali ya chini sana kihisia, na kwa hiyo watahitaji kuzungumziwa sio tu na yule ambaye walimpigia upatu ama waliyempigia kura, lakini pia pamoja na yule ambaye ametawazwa kuwa mshindi. Kwa hiyo nafikiri wanasiasa ndio ambao wameshikilia taifa hili, na ukiangalia ripoti nyingi ambazo tumepata kutokana na machafuko ambayo yamekuwepo hapa Kenya, kidole cha lawama kimeelekezewa wanasiasa. Pili, sasa imeingia pia mitandao hii ya kijamii. Tuelewe kwamba Rashid, wakati ambapo tunasema kila Mkenya ana uhuru wa kujieleza, sheria hiyo inasema kwamba pamoja na uhuru huu na haki hiyo, kuna pia viwango, kwamba isiwe kwamba nikijieleza kwa sababu ni haki yangu nitakukandamiza wewe, au nitakudhalalisha, nitamdhalalisha babu, au nitamdhalalisha mwenzangu hapa. Kwamba tufanye mambo haya kwa ustaarabu na kufidia haki za hao wengine, pia kufurahia haki yao ya binadamu na wasiwe wanabeuliwa, kwa sababu ukimbeza mtu kidogo unamshusha hadhi, jambo ambalo katika katiba yetu ni kinyume cha sheria. Na lakini pia hapo labda pengine Sam ulikuwa tazungumza mapema kwamba kwa jinsi hali ilivyo, hata kama kwamba itabidi uunganishe mmoja, lakini kila mtu akitoa kisha kwamba amepata, alafu yakitangazwa upande ule mwingine usipate, kuna swali la kwamba imekuwaje? Kwa sababu tunatengeza mazingira ya kwamba mtu ajiulize imekuwaje, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba ni Rashidi si Sam, na kumbe imekuwa Sam sio Rashid. Ile imekuwaje? Je, kweli ni jambo ambalo tunaweza kulipuuzia ama tunaweza kuzungumzaje na Wakenya wanatuangalia sisi kwa sasa hivi? And actually this was one of the very difficult questions to answer on Monday, just the day before the election, because we had Commissioner Irene Masitia from the IEBC, and we're asking her, because candidates and political parties want to go into parallel vote tallying,
what are they supposed to do with that information once they have an answer? And she was telling us that it's supposed to be for their own consumption, not to release to the public. But if you look at the different social media accounts, you'll find there are different people here that are posting the tallies. But also very careful, I've not seen any elected leader who has gone through this election posting such kind of figures. You'll find that it's the communication handlers or different accounts that have also been blogging for some of these campaigns. But how are they supposed, because it appears that most of these campaigns already have their tallies. How are they supposed to use that information knowing the kind of country we have? I think IEBC did not anticipate what we have now. And in response to what you have just said, and I've attended other meetings where IEBC has been called to account on the same issue, and especially on the vote tallies which were put on the portal and how that was to be used, because that is accessible by every other person, not only the political parties, the media, but it is also by any other person. So, and I've seen even foreign organizations were actually tallying, media organizations were actually tallying. And if they went ahead, for example, and as I've seen in other handles, and declared that these are our tallies, is that not tantamount to announcing? Because they may not be announcing that this is the winner, but by just saying that Rashid has 5 million and Babu has 2 million, you have technically announced this, which duty we know very well belongs to IEBC. Yeah. So I think there is some form of responsibility, in my own view, that IEBC was supposed to exercise, so that when this data is released, clearly, we needed to have certain protocols on how this data was supposed to be used. But now, I don't think that was done. And what we've seen is that political parties have actually tallied in their own way, and they have used other people to, you know, to splash this on social media, which is causing anxiety among, you know, within the different camps in the electorate. Dr. Likaka, I'll give you an opportunity, but let me introduce Bobby Mkangi, who is a constitutional lawyer. Good evening. Evening to you. And of course, the last time we saw him was yesterday, and we're still below 100 constituencies whose results, presidential election results, had been tallied. But now I want to take a look at what's going on at the Bomas of Kenya as the exercise of verifying the results from the polling stations through the constituencies all the way to the Bomas of Kenya continues. And of course, you see that at the podium, there's no commissioner. Then that appears that we shouldn't be expecting any announcement from them, from the various constituencies that have been verified. They will only do so once we see them approaching, but you can see the flames remain on. They're also providing some warmth to the people that are on the floor of the Bomas of Kenya, given the situation that you have there. But you understand that the last time we had an announcement, the tally went up to 182 constituencies out of the 290 plus one, the plus one being from the diaspora, which had 27 polling stations spread across some 12 countries, both in Africa, Asia, and North America. And there's another part of the country, of the world that we had representation. You wanted to make a comment about the position of parallel vote tabulation and what that should mean to the political parties? Thank you. You know, how did we arrive there? We arrived here because of the 2017 Supreme Court ruling and the desire that we can actually make this information available for the public to verify. The basis was IEBC worked on this or developed this mechanism to allow us deal with that anxiety and be able to address the problem ourselves. But then we did not take care of the mistrust among ourselves. That's why it is expected that whatever is actually transmitted will be the real information that we shall get at the end of the day. If that was the case, then we wouldn't be actually grappling with what is happening at Bomas of Kenya in terms of scrutiny and those verification. We are verifying because we have an element of mistrust, and we feel that information could have been changed either on the ground or at Bomas of Kenya. How this was supposed to have been managed was just at a point where that this was supposed to have some checks and balance and limitation, because the frustrations Kenyans are going through is that they are able to access the results and they are able to tally, but then it will be completely different because all
every other person has got his own tally. Then the question is, how do you marry all this so that by the time you are declaring a winner, we all agree this is the winner? And that's where the conundrum lies. And I think from here, there'll be great learning points going forward, indeed, how we are going to handle the next election. All right. Najua Sam umeweza kumkaribisha kwa lugha ya Kiingereza, mimi nitamweza kwa lugha ya Kiswahili, maana najua ni mzuri pia kwa lugha ya Kiswahili na anatueleza. Nafikiri kitu ambacho Sam kwa nazungumzia ni kwamba kweli kwa jinsi ambavyo form 34A zinapatikana katika mtandao wa IEBC, kila Mkenya ana fursa ya kuweza kuchukua na kujifanyia hesabu na kujumlisha. Na matokeo yale yana watu wanaweka mitandaoni na kila. Je, uhuru wa sisi kwa kesi ilivyoamuliwa ni uhuru wa sisi kuweza kujumlisha, ama ni uhuru wa sisi kutoa matokeo kamili, ama ni uhuru pia kusema kwamba mimi najua ni kesho kutwa tu Bob anachukua kiti cha RMS na kitu fulani? Wapi pana ile line ambayo sisi wa Kenya haikuwa tutakani kuivuka, tumwachie tu Bwana Wafula Chebukati? Mwanzo kabisa ni pengine nianze na matani kidogo. Kwamba niliona mtandaoni ndugu yetu mmoja nadhani kutoka taifa jirani la Tanzania akisifu mfumo wetu na kwamba tunaendesha mchakato wa uchaguzi kwa uwazi sana. Sema kule Kenya unaweza kuingia mtandaoni uyaone matokeo na udownload kama movie. Hivyo wanafurahi sana, na ni mambo ambayo mataifa ya ujirani yanataka kuiga. Na huu wazi lazima tukumbuke kwamba, na nimekuwa nikisisitiza kwamba yale ambayo IBC na mwenyekiti Mheshimiwa Chebukati anafanya na vile alivyoagizwa na Supreme Court mwaka 2017 ni kwa mjibu wa katiba. Katiba ukiangalia ibara ya 10 ambayo inazungumzia nguzo za utaifa, maadili na itikadi, principles and national values, inataja kwamba lazima tuwe na uwazi, transparency, katika mambo yote ambayo tunaendesha, shughuli zote za kidola, za serikali na hata kijamii kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo katika mchakato ambao ni muhimu sana, ambao ndio unazingatia jinsi ambavyo Mkenya anaifurahia haki yake ama haki zake za kisiasa, political rights, njia ambayo ni ya kimsingi ni katika kushiriki katika uchaguzi. Kwa hivyo ukilinganisha hilo na uangalie ibara ya 10 ambayo inasema katika mambo yote ambayo tunayatekeleza lazima kuwe na uwazi. Hilo ndilo jambo ambalo limefanyika, ndipo Mahakama Kuu ya juu kuagiza na kumkumbusha. Manake wakati ule mkikumbuka uamuzi uliotangazwa na jaji mstaafu David Maraga, alisisitiza kwamba uchaguzi ni lazima ufanyike kwa mjibu wa katiba. Na hata alipoamuru ama mahakama ilipoamuru kwamba uchaguzi urejelewe, ilikuwa ni urejelewe na utekelezwe kwa mjibu wa katiba. Kwa hivyo kuwa na uwazi, kutafuta mbinu na mikakati ya kwamba Mkenya anaweza kushuhudia, mtu yote anaweza kushuhudia na pia kushiriki katika uchaguzi wenyewe, ndiposa kuna hii mbinu ambayo matangazo lazima wapeperushwe moja kwa moja. Lazima tufahamu kwamba huku kupeperusha matangazo na kuyaweka mtandaoni ni ni kwa sababu hiyo moja ya kwamba Mkenya anaweza kushuhudia, mtu yote anaweza kushuhudia, mtu yote anaweza kujumuisha, mtu yote anaweza kufanya hesabu zake, lakini mwishowe la pili ni lakini hawezi bashiri, ama uhuru wa kubashiri upo. Kubashiri kupo, kile ambacho kinadhibiti yale ambayo kama ni kubashiri, kama ni kufanya kujumuisha kwa kibinafsi, ni kwamba mwishowe yule ambaye ana jukumu la kikatiba, yule ambaye tunasema ndiyo msema kweli kikatiba na mamlaka na madaraka ya kikatiba, ni mwenyekiti wa tume ya IBC. Kwa hivyo haya mengine yote yatakuwa ni kama maoni. Kwa watu waendelee. Watu wanaweza kuendelea. Kuna hiyo itilafu ama changamoto kwamba kwa sababu kuna maoni kama nilivyosema, maoni ni tofauti. Kwa hivyo yanaleta mchecheto kidogo, kuna taharuki,
Na nadhani kama nilivyowasikiza wenzangu, lile ambalo tunapaswa kufanya pengine miaka ya usoni na chaguzi zijazo ni kwamba lazima tuweze kutafuta njia za kutoa taarifa, na hata kama ni elimu kwa Wakenya. Nadhani lile ambalo halikueleweka vizuri, hakukuwa na uelewa mzuri wakati huu, ni lipi ambalo watu wanaweza kufanya, yale matokeo ambayo yanatangazwa, fomu ziko katika mtandaoni, jumuisho ikifanywa na ni nani ambaye anaweza kutangaza mwishowe. Manake mwenyekiti Chebukati mwishowe akitangaza, ule uwazi utafahamika kwa sababu watu wanaweza kulinganisha. Kutakuwa na tashwishi hapa na pale kama tunavyoona na yale matangazo yanayotoka katika kama ni vyama vya kisiasa, kama ni hawa bloggers, kuna kidogo, lakini mwishowe kuna lile ambalo litasimama, lakini la busara na lile ambalo ni la kikatiba na kisheria ni lile ambalo Chebukati atatangaza. Kama kuna mtu anatashwishi na hayo matangazo, kuna hatua ya pili ama hatua ya halafu, na ni kuelekea katika mahakama ya juu na kesi ya madai. Na nafikiri anachozungumza Bob Sam ni kwamba una uwazi tuliopewa hausaidii tu wawaniaji, hata Mkenya kujua tu kwamba imeendaje na ilikuwaje mpaka kafikisha idadi fulani. Na pia itawasaidia wale ambao watakuwa hawajaridhika, watatumia uwazi ule kupata zile itilafu zilizopo, alafu baadaye waende mahakamani. Lakini anakubali kwamba siku za usoni lazima tukae tuweze kuangalia wapi pa kuvuka, wapi tusivuke. Kwa mfano ni swala nafikiri ni mkukatize Rashid kwamba katika ulimwengu huu wa utandawazi, unafikiri unaweza ukawadhibiti wa Kenya wasiingie kwenye mitandao na wajiwekee matokeo yao? Vigumu sana, vigumu sana. Kwa sababu kuna nchi nyingine wakati kama wa uchaguzi wanazima mitandao ili kuzuia haya yanayoendelea humu Kenya, kwamba bloggers hawa ama wanablogi ni kwamba kila mmoja anavutia upande wake. Lakini tunajua nini na mwisho ya chaguzi kama hizo tukiangalia na jinsi mchakato wote katika nchi kama hizo zinaendelea, unaona vurugu. Ukiangalia mchakato mzima utakuta kwamba ni mchakato ambao una dosari katika kila hatua. Ni mataifa ambayo hata ukiangalia na vigezo ambavyo ni vya kutathmini kiwango cha demokrasia, kiwango cha uendeshaji wa shughuli kwa misingi ama utawala wa sheria, utakuta kwamba na pia uhuru wa vyombo vya habari, utakuta kwamba hata kabla ya uchaguzi ni mataifa ama madola ambayo hivi vigezo wako chini sana. Hivyo ni mataifa ya kiimla ambayo unakuta mambo kama haya yanatokea. Sio ati mataifa ambayo kwa desturi yana uwazi, demokrasia imetanda. Kwa hivyo historia ipo, na ndiposa wakifikia katika uchaguzi unakuta vyombo vya habari vinadhibitiwa, mitandao inazimwa, kama ni wagombea ambao ni wa upinzani wanapigwa vurugu tele nyakati zote. Kwa hivyo ndiposa mataifa hapa ujirani yakilinganisha na ukiangalia pia ni Afrika kote, wanaangalia Kenya na wanasema kweli hawa, na hata sasa wakilinganisha tusi hapa ugaubini pia, ukiangalia uchaguzi ambao ulikuwa Amerika mwaka wa mwisho wa 2020 na yale ambayo watu walishuhudia. Sasa watu wanalinganisha na wanasema kwamba kuna jinsi ambavyo hili taifa ambalo ni changa ukiangalia kihistoria na kidemokrasia na historia za chaguzi za hapa Afrika, na kwamba taifa kama Kenya linaweza kuendesha uchaguzi wa namna hii, na natarajia na naomba kwamba tutamalizia vizuri. Kumekuwa na itilafu jana tuliona, itakuwa ni kielelezo kizuri. Ni kielelezo kizuri ama prof na daktari hapa, ama turudie upigaji kura wa mlolongo kwamba bila tusilete hii tashwishi kwamba hatuaminiani kwa sababu fomu zinapakuliwa kutoka kwenye mitandao, wengine wanaongeza namba huko. Tusimame tu kwenye foleni hivi, unahesabiwa mpaka mwisho, hapo umeshinda wewe, line yako hivyo. Nafikiri kutakuwa hakuna wakati ule wa Moi walifanya kura za mlolongo. Nafikiri kila mtu ana uhuru wa kuwa na mawazo yake.
Lakini ukijiuliza Babu, wakati huo au nyakati hizo ambazo unarejelea, ile foleni ambayo ilikuwa fupi sana ndio ilishinda. Na ilikuwa inatisha kwa sababu baada ya matangazo, kweli Rashid uelewi, wakati huo wanahesabu wakamaliza wakatoa idadi, baadaye matangazo yakitolewa unaona kwamba ile ambayo ilikuwa foleni fupi sana ndio imetangazwa mshindi. Kuna wakati ambapo kwa hakika nafikiri mwaka 88 nikiwa mdogo sana, kuna wakati ambapo niliona kwenye runinga, na runinga zilikuwa mbali, tulikuwa tukitembea kuzipata mbali sana. Wakati ambapo wanahesabu kwenye runinga moja kwa moja, 1, 2, 3, unasikia mtu ameruka namba zingine, ameruka 10, amekwenda 20, amekwenda, akimaliza huko anamalizia 800. Na hao watu ni kama watu hawafiki 100. Nafikiri Mkangi anafahamu ambayo anasema. Kwa hiyo kulikuwa na ufedhuli wa namna fulani. Kile ambacho nafikiri ni muhimu hapa ni kwamba, je, mfumo ambao tunatumia, kwanza tunauamini? Pili, sisi wenyewe, na nafikiri ndugu yangu amesema hilo, tunaaminiana. Na nafikiri ndio tatizo kubwa zaidi, kwamba hatuaminiani. Ukimwona ndugu Mkangi yuko hapa, anasema kwamba Mkangi huyu kidogo naona huyu anapendelea mtu fulani. Akisimamia shughuli hii, nafikiri atampendelea yule. Hata hajui misingi hiyo imetoka wapi. Alimwona Mkangi akiwa na babu wakinywa chai, jambo ambalo ni la kawaida, na kwamba chai hiyo imekuwa siasa kali. Sasa amemweka kwenye mrengo huo. Nafikiri lazima kwanza tuwe na imani na taasisi zetu, nasi wenyewe ambao tunasimamia taasisi hizo tuwe na tabia ambazo zinaonyesha kwamba tunaweza kufanya kazi hata kama we ni ndugu yangu, lakini kwa kufuata na sheria yenyewe iliyopo tufuate. Lakini tatizo lililopo ndio maana tunategemea sheria na katiba sana. Sheria na katiba haziwezi kutatua matatizo yetu yote. Sheria zimewekwa ili kuweze kutatua baadhi ya matatizo, lakini matatizo kama vile ujanja, ukora, uongo, baadhi ya mambo hayo, ikiwa mtu hajashikwa, basi hakuiba. Babu, sijui kama umeona mtu ambaye ameshikwa, mwanasheria yuko hapa, ameshikwa, amepelekwa mahakamani, lakini wanasema kwamba ni kweli yamkini aliiba, lakini hakuna idhibati, hakuna ushahidi. Ni Prof, ujanja ni tofauti na ukora? Ujanja na ukora ni ndugu. Ujanja na ukora ni ndugu, kwa sababu mtu ambaye ni mjanja hutumia ukora, na mtu ambaye ni ukora hutumia ujanja katika kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe na, kwanza kabisa tuwe na maadili. Na nafikiri ndio tatizo kubwa. Tuwe na maadili ambayo tunafuata. Na ukiangalia sasa hivi, kulikuwa hata na ripoti kabla ya uchaguzi kwamba huenda katika kura hii tukachagua watu ambao kwanza kabisa wako mahakamani kwa sababu ya mashtaka ambayo yanahusiana na sura ya 6 ya katiba. Vile vile kuna baadhi yao ambao kwa hakika wamefungwa, lakini wako kwenye rufaa, wengine wameshinda. Vile vile kuna watu ambao kesi zao zimekaa mahakamani kwa zaidi ya miaka 10. Na wamekuwa kiingia na wakashinda, lakini katiba ipo ambayo inapinga kwamba mtu ambaye labda yuko hivyo hawezi. Lakini wale wabunge walienda mahakamani, wakaunda sheria, wakasema kwamba mpaka huyu aweze kumaliza mkakati wote kuanzia mahakama ya chini kabisa kufikia mahakama ya kileleni, ndipo aweze kuzuiwa. Kwa hiyo kidogo hata yale ambayo tunayo katiba, utekelezaji wake unakuwa kwa hakika ni kuwapendelea wale wenye hela na wanasiasa hao. Maana Babu akishikwa leo kwa sababu ya makosa kama hayo, utasikia amevurumishwa, amefungwa tayari na anaendelea kupata matatizo kule. Bobby, there's something we were talking about just before you came on board, and it's to do with the situation in Narok County, because you understand that the governorship race is yet to be announced and declared, and actually the returning officer has chosen to transfer that process from Narok County to the National Tallying Center, the Bomas of Kenya. And one of the candidates from the ODM side is saying that this is shocking because the election should be conducted within Narok County, and you cannot conclude the governorship election up until you receive results from the Kilgoris sub-county or constituency. What would be the problem in law if the final declaration of Kilgoris constituency and Narok County is made from Nairobi?
because the returning officer is quoting situations of breach of peace. Wow. That's a, a very strange development and novel. I'm actually trying to recall whether it's ever happened before. But I think under those circumstances where there's a breach of peace, where there's and the presiding officer, the person in charge, has made the assessment. I hope this has been done with the agreement of the agents, you know, of the different candidates. But if he or she has made the assessment that the exercise cannot proceed in any way, then I think they can seek guidance as to how to proceed. It could be in terms of, because IBC itself, and if it could be interpreted that the powers that it has for postponing an election, considering that it is a process, and one of the grounds is when there is a likelihood of a breach of peace, then under such circumstances, a solution as to whether the exercise should be stopped altogether, and perhaps the circumstances that are threatening peace taken into, or brought to control, and then the exercise continues, or it could be concluded in another location. And I think that's why I think the agents are very important in making this decision, because what is particularly threatened, and why even there is the need, for instance, with the presidential elections, of transmitting forms first, that these are veiled. Once from the polling station, they are veiled, everyone can see them using digital technology. But we still have the manual transfer of the same documents, is so that, and we know the mischief that used to happen before, where it is during the transfer of materials, during the transportation of materials, where people take other routes and go and have tea and eat early elsewhere. I remember one time the late ECK chairperson, Mheshimiwa Kivuitu, you remember one time when he said he couldn't remember, I mean, he couldn't account for one of the presiding officers, and I think he made the joke that it could be somewhere, in a house, cooking figures, So it's that mischief that is the primary cause as to why where the location and the gazetted place where votes are to be counted, the polling centers, the polling stations, the tallying centers, and how that is moved, and how to take care of that mischief of securing the election materials. I think that is where the big challenge is. And it is, it could be a very good ground, for petition eventually, especially where the IBC, especially if it does agree to the change of situation or location, and is not able to account and guarantee that in as much as, yes, we had to do this because of breach of peace, we took extra measures to ensure that the election materials were secure. So I think in the candidates or a candidate expressing, feeling that they're not comfortable with that decision, I think it's in order. However, as I was saying, IBC still has those powers. The presiding officer has those powers, and especially when they can show that the exercise cannot move forward as circumstances are as of that time. Mm-hmm. Yeah.
Tukiendelea labda ni swala la pengine tu kwa nakueleza, maana ni swala kikatiba lazima tukuulize kabla tuchangie. Wawaniaji Bob, wengine wamepata taarifa hizi kupitia mtandao wa kijamii. Naam. Kwamba shughuli inaondoka Narok inakuja Nairobi. Wameona kama vile Mkenya mwingine anaona kupitia mtandao. Na uko unasema kwamba ni shule ambayo lazima maajenti wote wangeitwa na wakaelezwa kwamba kwa sababu ya tatizo ambalo mmeliona nyinyi wenyewe na county commissioner pia alikuwepo tuweze kupeleka. Kwa hiyo nafikiri kimtazamo wako kwa kama ni kuamini barua ambayo tumeweza kuipata katika vyombo vya habari, pana tatizo, pana dosari. Nadhani kama mawakala waaniaji ama wagombea hawajahusishwa katika kutoa hii kauli, kuna uwezekano kwamba kutakuwa na tatizo. Kulikuwa na malalamiko kutoka kwa wagombeaji actually. Kulikuwa na malalamiko, wagombeaji wenyewe wasema hawakuhusishwa na uamuzi huo uliochukuliwa na commissioner wa county. Basi na ni commissioner wa county? Ni commissioner wa county ndio aliotoa uamuzi huo. Returning officer. Returning officer, lakini commissioner wa county akaingilia kwamba shughuli zipelekwe huku na akaonya wale wafuasi wa pande zote kwamba wasisogee karibu na kituo cha upigaji kura. Nadhani italeta tatizo. Itazua tatizo. Na bila shaka mtazamaji unaendelea kutazama Kenya's Choice 2022. Lakini kabla maanake hatutakula siasa pia moja kwa moja ni kwamba kuna taarifa nimezipata kutoka nafikiri tunazo kwenye chumba chetu cha habari kwamba bei ya mafuta imebakia pale pale. Haijabadilika. Kwa hiyo nafikiri imekuwa nafuu kwa Wakenya wengi kwamba bei ni ile ile, kwamba shilingi 159 na senti 12 kidogo. Watu wengi walidhani hivyo kwamba kwa sababu ya uchaguzi na watu wanasema hali ni ngumu ya maisha labda bei itapungua, lakini wameiacha pale pale. Kwa hiyo maisha lazima yaendelee. Maisha lazima yaendelee. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba sasa tunakwenda moja kwa moja Bomas of Kenya kwa waandishi wetu Waihiga Mwaura pamoja na Francis Gashuri. Lakini kwa sasa namuona Waihiga ndio yuko kwenye picha. Waihiga, kama unanipata, huyu ni Swale, kama unanisikia, nadhani hatutaweza kuendelea sana kwa lugha ile ya Kiingereza, lakini kama unatusikia tufahamishe ni yapi ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye ukumbi wa Bomas. Asante sana Swale Mdoe, pia anajulikana kama Babu, and we are here at the Bomas of Kenya where the waiting continues. 5 days and counting. We're actually getting to the tail end of the 5th day. And I'll be honest with you, it's been a bit quiet inside that auditorium, just behind this studio where we are at. The last time IBC Commissioner stood to give a sense of how many returning officers' documents they have processed from X number of constituencies was actually about 5 or 6 hours or so ago. So we expect when they do step up to that podium to make those announcements, it could be a lengthy one. One of the agents had informed us that at least 40, if not more by now, Form 34Bs, brought here by returning officers had been cleared by the agents and the IBC staffers, or more specifically by the IBC staffers overseen by the agents and observers here as well. But we know that by our last count, about 182 results from 182 constituencies had already been validated, verified, and read out. 109 was the magical number to get to the 291 constituencies, and the wait here still continues. And in terms of numbers, of course, the wait here mainly is for that presidential declaration that everyone's waiting for. But 16,105 candidates are the ones who threw the hypothetical, the proverbial hat into the ring. They were looking for one of the 1,879 positions. A majority of those have been filled by now. Of course, we're still waiting for final results from places like Narok and a few other places. We've actually been informed that the Narok County Tallying Center has been moved here to the Bomas of Kenya because of chaos that had broken out at the Masai Mara University where the tallying center was. We'll give you more details on that as soon as we have that. But by and large, a majority of the 1,879 positions filled, but the presidential one is the one everyone is waiting for. And I have some here who are also keenly following the activities here in their various roles for the organizations they represent. I'm joined by Koki Muli, who's an observer here. Koki, thanks so much for making time for us again. I know you are on the other side in our studio a bit earlier on.
Karibu sana. Asante sana. And I'm also joined by Sam Kona, who's a commissioner with the NCIC. They are playing a very key role at a time like this, and I want to get their reflections from Tuesday up until today, and hopefully you can get a hint to some of their preliminary findings, but the official report, I doubt, is out yet. Koki, let me start with you straight away. Day 5 at least seems to be progressing rather more smoothly than yesterday or the previous days. What do you think changed from what we saw yesterday? Thank you very much, Wahiga. I think what changed is when the commissioners reduced the numbers of people who were in the auditorium and who were actually trying to sort of slow the process through attempting to participate in the tallying themselves. So the reduction of numbers to the bare minimum, representing agents, media and political parties, was a good move, because you can see things are moving fast. And also the change in the approach by Chairman Chebukati, by having the returning officers pass through him and then go to the desk. It's fastened the processing when they report of the returning officers. Pass through, what do you mean by that? They first sort of report to him before? You saw last evening, most of last night, that they had returning officers making a queue, so that they report to him. He's the returning officer. That's right, national returning officer, yes, that's correct. So it is clear that instead of going first to the technical people, the ICT people, so they go to the chairman, and then the chairman will authorize them now, approve, sign, authorize them to go to the technical people, to the ICT people, to now proceed with the tallying. So that has made the process move a little faster, because some of the returning officers had been sitting in Bomas for quite some time. Literally the last 3 days is what we're told, and I imagine how frustrating that must be. I know you have some reflections and some concerns about some of the vote trends that you've seen. We'll come back to that, but let me allow Sam Kona to give in a word. He's a commissioner with the NCIC. A crucial time for a commission like the NCIC to be playing the role that, you know, taxpayers and the Constitution sets them out to play. What are some of your findings? I know you deployed teams across the country prior to Tuesday as well. Anything that you can share with us right now on what they saw and heard and observed? Yeah, thank you very much. I think as a NCIC, we are very much impressed by the behavior of Kenyans during this particular period of voting itself, and also since Tuesday as the counting continues. You are right, NCIC, we have deployed 71 monitors across the country. And also through our partner Interpeace, we had another 170 who are also deployed alongside the 71 for NCIC. And before I say what has come out from that observation, what we can say is that as a commission, we want to thank the Kenyan people for remaining calm during this particular period, for also heeding the call as we are doing our election bill and norma campaign with different entities who are saying cast your vote and then go home. Kenyans obeyed that, and that is why we've not seen any disruption of peace across the country. Even in instances where in the past you will expect Kenyans to react because of a certain behavior of certain groups, we've not seen Kenyans rising against each other, and we want really to thank the people of Kenya, to commend them and to encourage them that even going forward, as we wait for the results to be announced, they should maintain the same calmness, the same care for their country, and also not to be disrupted by actions which, like what we saw yesterday here at Bomas, those kind of actions can actually be disruptive to peace. And I'm glad, even despite that happening last night, we do not have any incident in Kenya that was related to that particular incident. And for our political leaders, particularly party representatives who are now here at Bomas, the focus of the nation now is at the Bomas of Kenya. And what happens inside there, especially in terms of the behavior of political leaders and party supporters, is very crucial in terms of how the mood of the country is. So we also encourage the leaders to maintain the political decency charter that they signed, to remain civil to each other, even as they haggle around results and whatever it is. They should not do anything that might jeopardize the peace and stability that currently exists.
From our observers, what we've been able to get from yesterday is that most Kenyans have started beginning to go back to their normal activities, whether it's opening their businesses, going back to their normal daily activity. There is a positive and steady return to normalcy across the country in terms of people who had left, people who had closed their businesses, and so on and so forth. But one cannot deny that the longer it takes for the final result to be declared, the more tense some say they are feeling. And I would have hoped that today the NCIC would have issued a powerful statement in line with what the Catholic bishops have done and other organizations on a day like today. It's definitely, for people who have, elections are very emotive, and there are people who have invested in these processes in terms of campaigning and casting the votes for their supporters. There is no doubt it's an anxious moment for Kenya, and that's why we are calling upon, even as we exercise that anxiety, we should always remember that any act that can affect our relationships as people, and also anything that can threaten the peace of the country, it's our responsibility as citizens to make sure that we maintain it. It is also important to underscore the fact that the next phase, as you notice, NCIC, we've been following this election process in our messaging according to the phases. This phase of counting and also the actual declaration of results is a very delicate one, and that's why we want to encourage all groups, including the ones that you've mentioned, to keep sending messages of tolerance, of togetherness, of calm across the country. And whereas it is taking long, I think it's good to tell the Kenyan people that in terms of the legal requirements, IEBC has until midnight Tuesday to declare the results. So the longer it takes, I know it becomes problematic, but at least they should trust the fact that IEBC are doing the much they can. And as a matter of fact, since they started counting, they have made adjustment in terms of increasing the number of people, in terms of reducing the period during which they verify the papers. So Kenyans should just know that the deadline for IEBC is midnight Tuesday. That is the legal. To tell them to hang on a bit longer. They should just stretch their patience up to when IEBC will announce the result. Okay. Because even if they don't, still, IEBC will announce the results when they are ready. No, that's correct. And I'll come back to you to talk to you a little bit about some of the findings from some reports, one issued by Kenya National Commission for Human Rights and another one by IPOA, as we look at possible catalysts for tension and what lessons we can learn as a society to ensure that in future polls, whether a general election like this one or by-elections, we minimize where tension could flare. But Koki, coming back to you, the question that many keep asking is, and for you as an observer, did you in any way think that on Sunday evening we would still be waiting for results? And also, what are some of the trends? I've seen you've got lots of numbers there. You've been here doing almost 12, 14-hour shifts, trying to put the numbers together. What are some of the patterns you are noticing? And maybe we could actually start there. Yes, thank you very much. One of the things that I have noticed that is actually worrying me a lot is the high number of rejected ballots. Like, for example, I was looking at Teso North in Busia. They have 937 rejected ballots. That is a lot of rejected ballots. And let me just show you other examples. I started seeing this trend, actually, from when the first announcement was done. And as you're looking for that, a rejected ballot is one which cannot be counted due to improper marking by the voter. So, for example, if your ballot has more than one mark, or where the intent of the voter cannot be ascertained if your mark crossed between two candidates, or the voter can be identified by their mark, where maybe they put their name or their signature instead of a tick or an X, just for further understanding of the rejected ballot. Yes. One of the things I saw, and I will relate this to the observation on the ground, because I started where I was observing, in the areas where I was observing, I noted that most of the rejected ballots were the voters marked, the intention of the voter was clear, for example, because they either mark on top of the head of the person they want, they tick the head, or they tick, like, for example, one voter. It is unfortunate. It is unfortunate, yes. But it is clear what their intention is. Because, or you mark inside the box, then you start, the tick starts in one box,
but it just goes slightly outside the box. But you can see clearly the intention of the voter. And that's why we were saying, like, in many places where we are observed in this country and other countries, when it is the intention of the voter is clear, that ballot is accepted. Of course, the high number of rejected ballots is indicative of inadequate or lack of voter education. A lot of people I noticed where I was, they didn't actually, even educated people, they kept on asking, okay, I know how to read and write, I can see what I want, but where do I put the mark? And people kept on asking that throughout. And I imagine the people who didn't ask that for fear or for whatever other reason. The kind of mistakes they probably made. The kind of mistakes, and we saw them during the counting. Like, and I was giving example, Teso, in one constituency, you have 937 rejected ballots. I mean, in Lurambi, Kakamega, one constituency, 763. In Lamu, I saw in Lamu and I was thinking, Lamu is a small, Lamu East with 22,000 registered voters, 14,000 valid votes, and then you have 436 rejected ballots. In Kitutu Masaba, 738. In Nyando constituency, 408. In Siaya, 335. In Kisumu East, I mean, all these places, Boni, in Makueni, 449, in Thiwa, in Homa Bay, 680 rejected ballots. So I've actually tried to do some rough mathematics. If on average there were 500 rejected ballots per constituency. Yes. We have 290 constituencies. Just 10. 10, that is 5,000. 10 that you've counted there so far. So it's more than 10. It's more than 5,000. It is possible that we have at least 145,000. Most certainly. Rejected, if not more, rejected votes. Actually, that's what I've been observing, and I've been circling every time the commissioners announce this. You're very keen. I circle, and because it's worrying me. In a very close election like this one, any vote counts, and therefore if you have more than 100,000 votes that are rejected ballots, these rejected votes could have made the difference in this poll. Absolutely. Sam, coming back to you, that's very interesting, Koki, and I'll come back to you to interrogate more. So one of the things that we are seeing here are some of the reports, and Sam has about 25 years experience or so, Sam, in conflict resolution, and some of the things that you've been involved in, both public and private sector. Yeah. What are the lessons that NCIC learned in 2017 during that very tense poll, general election and repeat election and fresh election, so that have informed the strategy around what to do this time as a commission to ensure that temperatures are diffused before boiling point, as people really await presidential results that have taken longer than was expected? Yeah, one of the lessons that we learned is to start early. As you noticed, NCIC, we launched our election bill and norma roadmap in December 2020. And since then, we've been implementing activities geared towards this particular election, and even after elections. So that is one important thing, that lesson that we've learned, that you must plan, prepare, and start doing the work you are doing early. Number two, we learned that you need to empower the citizens so that even as the political temperatures rise or politicians come and compete for votes, the citizens still maintain their civic duty of ensuring that they cast their vote, they exercise their freedom to choose the candidate they want, but also to resist any form of political manipulation or exploitation by different groups. And that is why, through different peace caravans and different peace messaging that we had across the country, we were targeting the citizens. Where the politicians were is where we were. If they had a roadshow, we had a roadshow. If they were talking to the people, we'll tell the people what is expected of them at every phase of the electoral process. And that, to me, is the third lesson, that for citizens, you will not talk about having peaceful elections when it is about voter registration. So even during the time when they were doing the review of registers, we had a message that was geared towards the citizens at that particular phase of the electoral cycle. And we're actually telling them, as citizens, if you don't go to cast your vote,
you will be contributing to factors that might threaten to peace, because voter apathy or groups that do not exercise their vote might be the ones that can come and create problems later. So those are the lessons that we've learned. But also we know that in every election or in every political process, you can never really predict the outcome. And that is why we proceeded, apart from our media monitoring unit, which is manned by almost 100 staff at the moment, getting information from across the country. We also said we should also plan for the worst case scenario. And that's why last week we launched the Eminent Persons Mediation Panel for the country nationally. So for a group of Kenyans, that panel is convened by Ambassador Francis Mudhaura and has serious Kenyans who have been in this process, so that in the event that there is disagreement at the national level, you have people who can reach all sides of the political divide and tell them to come to dialogue. We have similar structures at the county, sub-national level, which are replicated there in anticipation of worst case scenario in the event that something happens. And when you talk about triggers, election triggers are usually very difficult to determine. But where we are now, as we do the counting, an incident like yesterday that happened here at Bomas could actually escalate to be a trigger. If we are not careful. And what we are happy as a commission and all the stakeholders that have done this work of peace for the last 1.5 years, talking about peaceful elections, we can attribute that to the fact that Kenyans understand that the politicians can disagree on the floor of Bomas, but that disagreement need not be transported for neighbors in any part of the country to disagree or to rise against each other. Okay. That to us is a critical. Okay. Second one, I want to hold you there because I do need to take a break. When I come back, I'll allow you to clarify that point, complete it, and also we'll talk about two reports that we've seen, one from Kenya National Commission for Human Rights, another from IPOA, even as we await your report as well. Well, this is Kenya's Choice 2022. We are live from the Bomas of Kenya, the National Tallying Center. I was just getting some thoughts from Sam Kona, Commissioner with the NCIC. It's a busy period for them as they monitor possible flashpoints across the country, as their media monitors, their observers continue keeping tabs on what's happening in different parts of the country, and they are also stationed here as well. And I'm sure you got a glimpse of what happened yesterday, and they are concerned that the political class also must play its role in keeping the temperatures cool. We're also discussing election trends with Koki Muli, an observer. I think she spent almost 14 hours here really trying to understand some of the numbers that the IEBC is announcing as the IEBC takes a different tangent this time round in how they are handling the results announcement here at the Bomas of Kenya. We take a short break. We'll be right back. Kenya's Choice 2022 continues on the other side. You are the leader in air and ground ambulance services. 60 years seems but another sunrise. We excel in speed of response, peace of mind, and quality of care by giving you affordable Maisha Medical Evacuation Plan. For as low as 2,500 per year, you have access to unlimited air and ground medical evacuation services within Kenya. Amref Flying Doctors, we are there for you. We go where no one else goes. Call 020-699-2100 or log on to www.flydoc.org. Sharing is caring. 2-in-1 in a bonga for food. Dial star 126 hash or download my Safaricom app and let's lift one another.
finish this meal. Okay, I'll have one. Ha! First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Sasa pata smartphone mpya Tecno Camon 17 kupitia lipa mdogo mdogo. Piga *544*5# kuona kama unafaulu kujiunga na mpango wa lipa mdogo mdogo kutoka Safaricom. Mwelekeo ni internet. Usitege nyuma tu, mwelekeo ni internet. Lipa mdogo mdogo, mwelekeo ni internet. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. Dial *811 404# to get My Family is Blessed. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Maishani tuinuane. Welcome back to Kenya's Choice 2022. My name is Wahiga Mwaura. The Bomas of Kenya, the National Tallying Center, continues to remain the place of focus for the country, dare I say the region, and even the world, judging by the number of observers that are gathered here. The eyes of the media, local and international, all focused on that auditorium just behind this studio, where more announcements on results from the constituencies expected very soon, bearing in mind the commission last made those announcements a couple of hours ago, actually round about noon. So far, what we know is that results from 182 constituencies have been verified, validated, and announced. We're waiting for results from 109 constituencies. Now, many of them could already have been dealt with. It's just that a possible last few processes need to be carried out for that announcement to be made, and it is assumed that the IEBC might prefer to do that in bulk, announcing as many as possible once they start that process. As I mentioned earlier, I'd spoken to an agent who stated that they've processed many more, and they know that those announcements will be coming even as we proceed. But for now, it's a waiting game, and just keep it Kenya's Choice 2022, even as we continue to monitor what's happening here. I'm still here with my guest, Sam Kona, a commissioner with the NCIC, and also Koki Muli, who's an observer here. And Koki brought up an interesting observation just before we took that break, her concern about rejected votes, votes where voters either ticked, did not use the tick or the X, but maybe signed their name, or just made a mistake on the ballot paper, and that vote or that ballot was rejected. And what I want to understand from you, Koki, is have you managed to think through the why? Why so many rejected votes? Any theories? I can actually think of two reasons that I have seen through over the time my observation, and the first one is just inadequate voter education, that people don't know how to mark a ballot, and that's why that is one of the lessons. I worked for IED for the Institute for the challenges of a live environment, don't worry about it. Means no harm. No, it's nature. Yes, communing with nature. No, I worked for the Institute for Education in Democracy,
And one of the programs we used to run was civic and voter education. And during this period, we were actually showing people through demonstration how to mark a ballot. And even illiterate people, you don't need to read and write to mark a ballot, but you can be able to identify the photographs and the symbols of your preferred choices and then know exactly where to mark. I know that most of the election officials during the election, IEBC officials, had tried outside the polling stations to have these big posters that showed how showed the various candidates, for example, for presidential candidates, and the symbols, their photographs, the symbols, and the box, and showing where to mark the box, that it should be within that box and not outside and so on. But a lot of people don't even look at that. They Someone just even go straight sent a message. Washira Thuku is saying, you're discussing the tick in the box. All campaign posters and billboards had the tick sign protruding outside the box. Exactly. Is that I haven't confirmed that, including your choice logo. Could this mislead some voters? Yes, it does. And because a lot of voters don't actually know how to do this. That's why I'm saying inadequate voter education is one of the biggest causes of rejected or spoiled ballots. That is for sure. And I've seen this not just in Kenya, but in a lot of other countries where elections are conducted the same way that we do elections in Kenya. The second one, and this is an important point because people try to look at the patterns, the emerging patterns of the numbers of rejected ballots. Because you will see in some areas the number of rejected ballots is just too high. And in some areas it is low. So you say, why is there discrepancies? If the Electoral Commission was conducting, providing voter education with its partners throughout the country, why is it that in some places it is low, other places it's low? What predisposes certain regions to that? What factors? It could be, of course, high levels of awareness and knowledge on how to mark the ballots. It could also be that the election officials, the clerks, are highly trained in some places. And that's the other lesson that we learned from this, that the first one is of the necessity for voter education. The second one is uniformity in training the election officials. Because you will find some of them are pretty good. I saw in some of the polling stations, they would actually be paying a lot of attention to how I voted, you know, that's like what I observed. Yes, that they would give the ballot papers and just advice as you go, and then they would follow you and guide you as you are placing in the right boxes, in the right ballot boxes, to ensure that it is not invalidated. Okay. And so it is important to note that. So, lastly, one of the other factors is that because of training or lack of it of the officials, sometimes they can see clearly the intention of the voter, but they say no anyway. And in other places also, and this is some of the faults of the agents, because we also saw in some places there were no agents in some areas in Kenya. There were no agents for certain political parties. In other areas, the agents were obviously untrained, and therefore there is need to train and also to support and have agents everywhere. I think political parties... Interesting points that you're raising, and I'll come back and dig deeper into that. Sam, also allowing you to weigh in, and feel free to also respond to some of those issues, although I know that may not be your core mandate here. Some of the issues that were raised from a human rights perspective by two organizations. Let's start with the Kenya National Commission on Human Rights. And these are some of the factors that could cause tension. For example, misprinting of ballot papers and suspension of elections in Mombasa, Kakamega, Kacheliba, and West Pokot, less than 12 hours to the polls. Obviously, that is not something that would cause peace and joy. And Kitui Rural. And Kitui Rural as well. I think it was about 8 by-elections that we're expecting. Failure of Kim's kits countrywide, put at about 200 of the 46,229, but still a concern for some.
Kitui Rural and Rongai is what you're talking about. Opening of polling stations at different times, which led to anxiety. We saw some places where people actually stormed a polling station, tired of waiting to go in and understand what's going on. And there are many other concerns that were raised by observers of Kenya National Commission for Human Rights as they went about their work. Did your observers report similar findings? Yeah, those are factors that we are looking for during the actual voting day. That is the election day scenarios and the day before elections. And obviously, most of them are true. They could be potential triggers for any form of violence. But by and large, our observation as a commission is Kenyan's democracy has really matured, and also the Kenyan people themselves. Those factors you've mentioned about cancellation of elections, within 12 hours to elections, those other problems, in the past, they will have created tension and even violence. There are stations, for example, in Nairobi, because I voted very early on Tuesday, and then I went around observing elections. There are places that opened late, but you still found people were calm, and they were patiently waiting to be ushered in. So there are so many incidences that will have caused violence or some tension in this particular process. But Kenyans have really matured, and our democracy is really on the right trajectory. As we wait for the results, one of the things I would like to commend is the culture of conceding defeat. I think in this election, we have seen people, politicians, accept that I have conceded. We have seen a number of them. That culture of conceding defeat is what is a new thing for this particular election. We want to encourage politicians to keep that habit of conceding when you lose, even at the highest level, because that's where usually the problem begins, and that's where another trigger could be hidden, when a politician will rise up and say, I don't agree with the results. The election has been, the utterances they make at that particular time, and how their supporters react. So that is a commendable observation in this election. Between now and the declaration of the results, there are a couple of indicators that could potentially be triggers. One of them will revolve around the utterances of people during this time. Utterances to the effect that if somebody decided to interpret, for example, why IEBC has not made announcements for the last 5 hours, and then you now make that a statement that will tend to portray something sinister, it could be happening behind the scenes. So all of us must, especially the political leaders and their supporters who are here at Bomas, must be very careful with our tongue. What you say, what you proclaim now, we are at a very sensitive time. The second one, of course, is the issue of disinformation and misinformation and the whole premium of propaganda, where people, and we've seen a bit of it even during the voting time and after the elections, where people begin to say things that are not there. So propaganda, disinformation, misinformation is something Nobody knows what to believe anymore. We should also be very, very careful with that one, because it can be, wrong information can be delivered, or a wrong WhatsApp group, a message can be sent in a WhatsApp group, and then it becomes a national concern, and maybe citizens react in a particular way. So that is the other thing that we are watching. And then obviously, and this one I would like to speak to my fellow Kenyans, they must, all groups, and especially the two leading political leaders and their supporters, must be prepared that there is a chance they can lose, because there will only be one loser. And managing the expectation of the supporters is another thing. They should be psychologically prepared that their candidate may actually lose or their candidate may win, but they should be anticipating both outcomes. When we are moving around the country during the road shows and the peace caravan movement, you will get the sense that every side of the political formation believes this election is for them, it has already been taken by them or they have won. But until the last announcement is made, no one should speculate. And when the announcement is made, no one should react in a way that they did not expect, for example, a loss, because somebody will lose. That is a fact. And when that happens, their supporters should also have internalized that possibility that, by the way, our person has lost. And I just want to say,
These presidential elections are just like the governor, the MP, the senator, where people went to vote, others won, others lost, others are contesting. And that's the other point I want to say. Once the results are announced, what now will be very crucial is the statement from the presidential candidate, the one who has lost particularly, and the one who has also won. How they make their opening statement to accept defeat or to reject defeat. I think you meant the ones who have lost. Yes. It's more than one. It will be more than one. Yeah, The one more than who one, has yes. The ones who are, whatever they say, will affect the mood in the country, and especially of their supporters. So, and that's why we in our campaign, as in our election bill and normal campaign, we kept insisting that if you are contesting the results of the elections, do not contest that result with the blood of Kenyans. Go to the courts. Okay. And our courts have always delivered justice for people in the past. There is no doubt why they cannot deliver now. Should you be dissatisfied with the result? Fair enough, Commissioner. And I just want to again say, yes, when we told Kenyans to vote and go home, even now, you know, we came to this election in a very bad economic state. Kenyans were suffering in terms of the basic needs of survival and food and so on. And the last 1 week, I believe, because of the elections, people have not been going to work, or others have not even been earning their daily earnings that they need. I want to encourage Kenyans tomorrow to make tomorrow a normal working day. If you are somebody who has an office, please go to your office and do your work. If you are somebody who goes to a construction site, go to the construction site and earn your living as we wait for IBC to do their tallying. Another 1 week can mean starvation for some families in this country. That is true. And we cannot just depress our economy again already. It's already in a bad state. People are already suffering. They don't have enough. Another 1 week of people not going to work, for people not going to look for the normal way in which they survive, will be an additional burden to the citizen. That's why I call upon Kenyans, just tomorrow make it a normal working day. That is a very important, point that you've made, and I hope many have listened, and that's something we'll keep trying to remind Kenyans even as we carry on with our coverage. Koki, you can obviously off the back of what he said, it's a bit early to say what lessons has IBC learned from this election, a general election, that they can carry forward to whatever by-elections they'll conduct moving forward, with about 8 of them lined up very soon, and even to the 2027 general election as well. What are your observations, even off the back of this concern about rejected votes? What are other things that you looked at? I was speaking to my colleague Francis Gashuri earlier on about those 2 gubernatorial races that were cancelled, postponed at the very last minute on account of misprinted ballot papers, a mix-up of candidates' photos, and some of the different reasons IBC gave us. Some would say some of those challenges are inexcusable, should not be a discussion in the future. What lessons? Well, Wahiga, there are very many reasons why we have this misprinting and so on and so forth. And one of them, and that's a fundamental one, is what I've been saying for years now, a trust deficit. Because we print our money in Kenya, don't we? But we cannot print our exams and our ballot papers. And now, what is even more, because we don't trust each other, we require a ballot paper to have, I don't know, 8, 7, I don't know how many security features. Yesterday we saw leaders, what were they asking for? UV light? UV light, oh, yes. My goodness. But, so, I mean, to see those security features, yes. I mean, some of them people don't even know about them for obvious reasons, because they are security features. But in addition to that, I mean, imagine how much it costs to print that ballot. And then the ballot has to be printed abroad. And of course, also now the forms, the normal forms that used to be normal forms, also have security features, and they have to be printed abroad. So when we make a mistake, and mistakes are normal to be made. I mean, in an election that has, I don't know how many thousands of candidates, where you have to print the photographs, the political party symbols, their names, and you can misspell them, and all these things you have to print in a ballot paper, and it is being done abroad. And in this year,
these ballot papers and the forms are being printed in a country where English is not even their national language. So you are going to Greece, and can you imagine an official of the Electoral Commission calling a Greek person in Athens? You are assuming that they do not also speak, that they are not bilingual. Of course they speak, but imagine in a printing place, you have employees. So maybe a group of them, they speak the language, but also the way we spell our names. I've seen it could be a language barrier, is your concern? Not language barrier, even just we are from different cultures, we are from different countries, and we spell our names. Like, for example, Wahiga, your name, even in Kenya, is spelled differently by different people. You have an I and before the H differently. And pronounced differently. I have also realized. So imagine if an electoral commissioner is calling Athens to tell them that, oh, we misspelled Wahiga's name and we want to remove the I, or you put the I with an axo and not like this, it becomes very problematic. If those ballots were printed in Kenya, it would have been so much easier. Imagine instead of taking a flight that is 8 hours to go to Athens and then have to make those resolutions. And then also, in addition to that, there is a problem of last-minute court cases. Mara, this candidate must now be, is a legitimate candidate, and then lo and behold, after a day or so, no, this candidate must be removed from the ballot. And now, this information, as you are going, it's already too late, and the delays are already causing anxiety to the IEBC, and therefore you are removing, removing, and returning. And therefore, of course, you expect to have these problems. And I actually think that the IEBC has been put in a very difficult position. And we have also seen court cases that are coming so late with all these amendments to this law, to this regulation and this requirement, and you have already conducted your training of the election officials, and then you have to tell them, oh, by the way, you can't do what we had agreed earlier, you have to do this. I mean, that kind of confusion, it's not good for any democracy. And those are the kinds of things I'm telling you undermine our lead to this. It almost sounds like you're saying the factors to a more efficient election is beyond the IEBC. It involves all stakeholders. And certainly, and also requires a lot of planning, a lot of coordination, and we have to have a sunset moment where you say, from now, we can't accept any further court cases and changes. And it is important to, I mean, of course, there is a balance, and this is a constitutional right, and so on and so forth. But if you anticipate certain problems, surely you must have known this. And also the courts, sometimes it can be very problematic.